autonomous women's organizations. The Women's History Conclave, as you know, is an online platform that we started in 2020 for engaging in different aspects of women's history. We try to work round the year by inviting historians and also researchers of other disciplines to speak on our platform. We organize lectures, book talks, panel discussions, and even informal adda. As for Sachetana, this is one of the pioneering women's organizations in Eastern India that has been spearheading the autonomous women's movement since 1982. Hello. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে মা শুরু হয়ে গেছে তুমি হ্যালো হ্যালো করো Hello. আরে শুনতে পাচ্ছো? The Towards Equality report, published on 1st January 1975, prepared the ground for the emergence of an autonomous women's movement in India. Since the early decades of the 20th century, women's organizations have been advocating the rights of women, but these were mere appendages of pan-Indian political organizations spearheaded by men, and women's interests were subordinated to wider political goals. The shocking revelations embodied in the Committee for the Status of India report, that is the Towards Equality report, made academics and women activists realize that mere constitutional guarantees or pushing for women's rights in wider political agendas was not enough. Women had to fight for their rights themselves without being affiliated to political organizations, and this realization led to the emergence of an autonomous women's movement. Local organizations came up that were not affiliated to any political party. These organizations called themselves autonomous to signal their differences from women's wings of political parties. Women activists leading these organizations felt that political parties, even the most radical and the leftist ones, were patriarchal in their organization and gender blind in their understanding of politics. These new autonomous women's organizations considered the issues and concerns of women and raising their consciousness a priority in their agenda. Among the path-breaking organizations were Sachetana and Nari Nirdatan Protirodh Mancho. Today, we are going to precisely focus on these pioneering women's organizations and their evolving roles and trajectories since their early days till present times. The panel will be chaired and moderated by Professor Samita Sen, who is also an active member of Sachetana. The other panelists are Bela, Moulik, Jayanti Sen, Ratnabali, Chatterjee, and Ruchira, Goswami. They are all active participants in the autonomous women's movement. And we have been Bela di, Jayanti di, and Ratnabali di, and of course Samita di, have been with Sachetana right from its inception. They are among the founder members of this organization, and Ruchira Goswami, I think, was a member of Nari Nirjatan Protirodh Mancho. They have their academic designations as well, but today I will not focus on their academic credentials. I will focus on their activist roles. When we will be doing that, we will bring out the activists in these veteran women who have not only led the women's movement, but also led the field of women's studies. I now request Professor Samita Sen to kindly initiate the panel discussion. Thank you very much, Aparna. I think we now have all the speakers on. Hello. মা তোমাকে শোনা যাচ্ছে, তুমি হ্যালো হ্যালো করো না। কি অবস্থা না আমাদের
যাই হোক বল। হ্যাঁ, so I would just sort of to start with clarify the order in which the speakers wish to speak. We had originally thought that Ratnadi would speak first, then Bela would speak, then Ruchira, and then Jayanti. Is that all right for everybody? Each speaker has 10 minutes. So before we begin, let me just say a few words on what we are doing in this discussion and why. So, as some of you may know, so why today, in today's world, why focus on autonomous women's organizations? It is to some extent a thing of the past. And in the 1990s, so the period of autonomous women's organizations was the 70s and 80s. From the 1990s, what we had was something that is loosely termed NGOization. In other words, the professionalization of women's organizations, closer link with aid, closer link with formal governance structures, which was a sea change from the world of autonomous women's organizations. And that is now 30 years old, right? So we had autonomous women's organizations for about 20 years. Now for 30 years, they have really, some of them have continued in their structures. But স্মিতাকে ডাকবি, স্মিতাকে ডাকবি। Acha. So in this, so the question now is that then why? What is the point in now focusing? Apart from the fact that we are historians and every history is important to us, I think in order to revisit the debate over NGOization, which is not something we can reverse anymore, but it is still a debate that I think is valid. It's still, people are writing about it. What has the women's movement gained from autonomous women's organization? What have they lost from NGOization, or vice versa? So I think to some extent those are the questions that are very relevant in today's women's movement. So that would be a good focus for today's discussion. More than that, I also wanted to look at this in a very broad sweep in 5 minutes in its historical context. So what was happening in the 1970s that gave rise to the autonomous women's organizations? I would say two international and two national currents. One international current, let's see, 1970 is the publication of Esther Boserup's Women's Role in Economic Development. And it has a huge impact. So we always say that the women's movement, or the second wave women's movement, is the only movement in the world which was launched by a book. Betty Friedan's Feminist Mystic, 1963. It just went, in today's language, viral. And it launched second wave feminism. And in second wave feminism, books have been very important. They have punctuated the movement. And Esther Boserup's Women's Role in Economic Development was the landmark book which opened up the whole world to the question of this new feminist, because the earlier 60s feminism was very first world, very white, and was concerned with a narrow set of questions. So Boserup's 1970 book was followed in 1971 by the United Nations Declaration of the Year of the Woman. And between these two, there was a huge synergy created across the globe. Women from all over the world started coming together. The UN's Woman of the Year became Decade of the Woman.
They started organizing these UN international conferences where people could meet and exchange ideas. So these two things really had a big role. Nationally, two important things were happening. One is the new social movements, the Dhulia, Bodhgaya, Navnirman, Seva, of course, the most important in many ways, the association that has had the most longevity and the most success. So these new social movements were raising women's questions, land rights, domestic violence, alcohol, all these issues were on the boil. In that time, in 1975, came the emergency. And with the emergency, a lot of radical left organizations went underground. And some of the women in these organizations started, on the one hand, questioning patriarchy in their organizations, as Aparna has already said. On the other hand, they also realized that during emergency, women's issues was a safe kind of platform on which to work. The state's hammer would not come cracking down on them. This gave rise to some amount of ferment within the space of the women's movement. All these different currents came together. পারছো? না, কেউ একটা তো না, রত্নাদি তো আনমিউটেড হওনি। অপর্ণা, এই যে এখন এসছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছে এসেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, Good. Okay. Well, first I would like to thank you, particularly Aparna and Bhashati, for organizing this. Though I think, 10 minutes each gives us nothing, because it actually constitutes our own personal histories, along with you're asking us to situate it
in the history of an organization which has lasted, which I still hope that you will acknowledge that it has lasted till now. So in that, I thank you, and then also no thank you. I begin. Uh, Sachetana was born between 1981 and 82. The name was given by Professor Shukumari Bhattacharya. The purpose of, and what the name indicated was also supposed to have been the motive which inspired the birth of this organization. That was the raising of the consciousness of men and women. I stress on men as well because this was a question which we had to face on and on and off all the time in when we were taking, particular programs, when we were trying to address the general public. And we had to reassert every time the fact is that we considered ourselves as human beings first, that we were not anti-men, and that the organization, when it had started, had the support of a large number of men, and one of the most important was the late Ronojoy Karlekar. It was it was around after about 30 years of Sachetana that we brought out the collection of the writings of Sachetana Akhund. And that is really the basis of most of our what we had tried to say, what we had tried to do. And to that, we can only add our own personal experiences, which naturally cannot get, written down in a particular format of a journal. Now, as far as I remember, my association with Sachetana, uh, I mean, I was there in the meeting when it was first founded, but actually, I mean, I became a part of this organization from the time when it was, the office was formed in 135 Rashgiri Avenue, uh, where we were staying at that time. And this was a flat, which I had rented flat, which I had inherited from my parents. And it was, they had acquired it even before I was born. And this, I need to say why, because it really gave us certain amount of roots, where to come and sit, where to sit and talk, and where even to meet, even if you are not, not in the not in a formal meeting or anything like that. And particularly for our younger members, it provided a place for Adda. I will give you an idea of what it was like is when one day Joshadharani came in and found uh, Pujuri, Raka, I think Topi was also there, I was there, and they were smoking, and I was not. I was the only passive smoker. So Joshadharani at that time, she came in and all the windows, doors and windows were closed. And she said, you must find another way of expressing solidarity with the women's movement by not smoking at times because I was a passive smoker and I would end up with cancer. Anyway, I haven't yet ended up with cancer. So this is the kind of thing that we began with. I have very happy memories of the time when I was able to interact with people who were, much younger than me. And though Pujuri had always objected to my calling her Mayor Moto, they were almost, in the nature of students and they were like my daughters. But actually, I learned much more from them than I think I gave them in terms of either advice or in our times of solidarity. I think what we did give each other was the fact that we could build up,
solidarity and rethink all our relationships within the family and outside the family as women. And we were able to tell them and tell us ourselves too that we needed to rethink and resituate ourselves within our own history. Now, one of the things that I remember was a very fruitful achievement for us was the beginning of the journal. But apart from that, you see, what became very clear is that we were, when the founder members had sat, mainly Dr. Dharadeen, Nirmaladi, Moitri, Krishna Banerjee, and I think I'm not very sure as to who, I mean, Shukumari Bhattacharya, that we were aware of the women's issues. But in those days, women's studies had not even really begun. So they were not addressed in the kind of academic or other work that they were doing. The two people who were aware of this more than I think we were was Moitri Mukherjee and Krishna Banerjee. And I think we had Kolani Karlekar with us also as advisor, who pointed out that activists also needed certain amount of, theoretical grounding. And I mean, I might not be entirely correct. So, I hope you will, if I'm saying something which is out of turn, I hope you will, the younger ones will also correct me. But it all was focused when, we decided that we must reach the people. And by reaching the people, by that time we had already started going on marches, attending meetings, and and definitely what was known as the autonomous women's movement was there in front of us. Now, quite a few of us also belonged to political parties. Like I myself was a member of the CPIM at that time, and I was aware of the women's wing, but I was not a member of the women's wing, interestingly enough. That's mainly because I was underground for a long time. I hadn't surfaced. Now it is not, I mean, I can say that now, but then I couldn't. Sachetana actually gave us a platform, even for left-wing women, and Malini was one of the founder members, that we thought of our problems not only from the political theoretical angle of what the party was giving to us, but hello, am I audible? I mean, can you hear me? Yes, Ratnabali, we can hear you. Yeah. So what happened is that it's not that we threw away, our Marxist teachings. Like, I was very, very impressed by reading Engels over and over again. But at the same time, this was the time when we were doing some reading of the fundamental works of Marx and Engels in order to understand the problems of, Indian Union, the kind of work, I mean, the kind of social situation that we were in India. But at the same time, there was certain rethinking. We were also coming across critiques of Engels. And we were coming across some of the questions which were being raised in the West regarding women's labor power, and also the question of, women's role in the family, uh, and, similar issues. And it was a very exciting time. This was the time when our journals started. And before that, we also had, time to time, we had a broadsheet. Now, in the journal, I think one of the most creative things in our journal was, which began around about 1983 to 1992. In that, the editorial of the journal, what was made clear was that we had
very little organizational power. We had no money, and nor were we under any one political party. At the same time, there were certain problems before us. And one of the problems which I faced particularly was that as an individual, to be member of a women's organization and its issues, I was coming across certain problems which I felt politically as the member of a political organization. It was a question which took years and years for me to resolve. But I must say something that my comrades were also understanding enough that some of them probably had gone through the same problems, and they made it quite clear that it would be quite possible for me to remain a communist at the same time belong to a women's organization which raised issues which might not have been raised by the Communist Party itself. Now, this thing actually came to a head, particularly at a time when Malini was selected to be to be a candidate for the parliamentary election, and after that she did become an MP, and certain issues came up where she disagreed and had to leave. But before that, one of the most important things that we were able to do, and in which Malini played a very important part, was creative writing. Now, Malini started writing plays. And these were, for those who are students of literature, they would know that it broke new ground in terms of format. We were very fortunate to have someone like Madhusri with us, who had just come from the drama school and took up these plays. She was also a student of Malini, and we started these plays in the street plays and going right to the people. Now, on one hand, we had our journal. On the other hand, we had our, these street plays. And they were actually extremely successful. At the same time, we had a very interesting group working with us. Two of them are here with us still, Jayanti and Raka, mother-daughter, who felt that they were on an equal platform and that there was no hegemonizing of age. And that was something that it really taught us how we have to deal with, the questions they could pay close to us. I still remember the question about taking, what is it, contraceptive pills. And, John Kennedy was distinctly uncomfortable when Raka came out with the fact that she was already on them. So, and it taught me that we could raise these kind of questions between ourselves. As a teacher and a friend, I will remain grateful to them all my life, that this was one of the things that they taught me, that women's sexuality was a question which we were not really able to address. After this, what happened is with the journal also, we were not able, you see, we didn't have that organizational strength, nor did we have that much money. So it wasn't very regular. And it was always a question of, we were always so excited over things which were happening, and things were happening all that time. And we would address it straight away. So if we were not able to, write it down in a journal or in a number, we would bring out broadsheets. This constant হ্যাঁ বল এক মিনিট হ্যাঁ বল আর এক মিনিট Oh, I'm so sorry. Then I have to rush. You have to give me one more 2 minutes at least. That is, you see, what happened then is in this with this journal and with this street plays that we were taking, certain each of us
involved with it had certain amount of creative abilities which also came to motion. I had begun as an art historian and had to break new grounds. And Sachetana's journal's covers gave me the first opportunity to explore my art historical studies and relate it to the women's issues. And I will always remain grateful to Yashodhara Di, Nirmala Di, Jayanti Di in later years, asking me to do illustrations where nobody, who a proper publisher would even look at. Anyway, so that is one thing. The other thing is that I will, I'm sorry, as I said, it will be very difficult to pay a tribute to all the people who were there. What we did achieve was, I still stress, was a sense of camaraderie. We became women, and women who knew women, and we were initiated in what was known as women's issues. I do not think it is possible to become an entire personality unless and until you question your own history. And I think that is what Sachetana taught me, and he has continued to give me even now. Thank you. Thank you, Ratnadi. Bela Mashi bolbe? Unmute korte hobe. Oh, Bela Mashi, unmute. হ্যাঁ হয়ে গেছে বলো আচ্ছা আমি তো জানতাম না যেটা মানে ইংরেজিতে এটা হবে আমি ভাবলাম সবাই আছে তো আমাদের যারা তুমি বাংলায় বলো বেলা মাসে আমি ইংরেজি করে দেবো আচ্ছা আমাকে বলা হয়েছিল যে সচেতনা কি কি কাজ করেছে সেটা সম্বন্ধে লিখতে আমি তাই লিখেছি যাই হোক আমি আরম্ভ করি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসা জানিয়ে আর বিশেষ করে নির্মলা যশোধরা ওরা এই দুজন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল তাদের কথা আজ খুব মনে পড়ছে সচেতনার নামটা তো রত্নাবলী বলেই দিল যে এটা সুকুমারী দির দেওয়া আচ্ছা আর বেলা দিয়ে আমাকে শিখিয়েছিল যে ছোট ছোট মেয়েদের কিভাবে পড়াতে হবে তাদের দৈনন্দিন যে জিনিস ব্যবহার করে সেই জিনিসগুলো তাদের বুঝিয়ে এই জিনিসগুলোর এই নাম এইভাবে লেখা হয় এটা আমাকে বেলাদি বুঝিয়েছিল আজকে সবার কথাই মনে পড়ছে আসলে অন্ন বস্ত্র আর বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা নিম্নবিত্তের ভালোভাবেই জানা ছিল কিন্তু শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে ভাবনাটা খুব সীমিত আয়ের মধ্যে স্থান পেত না বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে অথচ শতাধিক বছর আগেই তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষিত না হয়েও শ্রী মা সারদা দেবী এর মূল্য বুঝেছিলেন বাগবাজারের নিবেদিতাকে তিনি এই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন অবাক হই যখন দেখি তিনি নিজে কয়েকবার স্কুল পরিদর্শন করেছেন মেয়েদের সেলাই শিখিয়ে পইতে কেটে রোজগার করা এমনকি তাদের নিবেদিতা জাদুঘরে বটানিক্যাল গার্ডেন নিয়ে গিয়েছিলেন মায়ের অনুমতি দিয়ে তাদের শিক্ষার জন্য ভারতের অনেক জায়গাতেই মেয়েদের আত্মনির্ভর করতে এগিয়ে এসেছেন কিছু মানুষ মুম্বাইতে ইসমত চুগতাই নামক এক মুসলিম মহিলা তার বলিষ্ঠ উর্দু লেখালেখির মাধ্যমে মুসলিম মেয়েদের কথা সকলের সামনে এনেছেন সরকার তাকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করেছে 1991 সালে তার মৃত্যু হয় আমরা পণ্ডিতিয়া বস্তিটা যেহেতু আমাদের সচেতনার অফিসের খুব কাছেই ছিল আমরা সেখানকার মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে মনস্থ করি এইসব মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যেত না পরিবার পড়াশোনা করতে দিত যতদিন না তাদের বিয়ে হয় এদের মায়েদের সঙ্গে কথা বলে এদের লেখাপড়ার ভার আমরা নিজেরা নিই এবং বাল্য বিবাহের কুফলগুলির কথা তাদের বোঝাই কাজটা সহজে হয়নি মেয়েরা যাদের আমরা
সকলে খুব ভালোবেসে লেখাপড়া করতে চেষ্টা করি, তারা আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করত। বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে আমাদের খুবই সাহায্য করেছেন, নিজেও পড়িয়েছেন। এরা বুঝতে পারলো তাদের উন্নতি হচ্ছে, অনেক কিছু শিখছে। এখানে বিকেলে পড়াতাম, মাঝে মাঝে গল্পও হতো। প্রথমে রত্নাবলীর বাড়িতে ক্লাস হতো, পরে নির্মলা তার বাড়িতে একজন শিক্ষিকার ব্যবস্থা করেছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন বিয়েও পাশ করেছিল পরে। এর সঙ্গে চলছিল মালিনীর লেখা নাটক ও গানের অনুশীলন। লতিকা, আমাদের ফুলঝুরি মানে মধুশ্রী, আমাদের মেয়েরা এই নাটকগুলিতে অভিনয় করত। এই স্কুল ও নাটকের খবর অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইরে থেকে অনেক প্রজেক্ট সচেতনায় এসেছে, আমাদের সচেতনার মেয়েরা তার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছে। অনেকেই জানতো যে আমরা মেয়েদের জন্য কাজ করি। শুধু নিম্নবিত্ত নয়, উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক মেয়ে আমাদের কাছে অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। আমরাও তাদের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মীমাংসা করার চেষ্টা করেছি, দুপক্ষকে বসিয়ে। যখন মীমাংসা সম্ভব হয়নি, আইনি সাহায্যও করেছি তাদের। এইসব মেয়েদের বাবার বাড়ির সাহায্য নেই, তার উপর উপার্জন তো না থাকায় এরা যে কোথাও যাবে, আলাদাভাবে নিজের ভরণ পোষণ করবে, সে ক্ষমতা ছিল না। কাজেই বেশিরভাগ সময় বাবা উপদেশ দিতেন, মানিয়ে নাও মানিয়ে নাও। প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসাটা নয়, ঠিক পন্থা নয়। এই অসহায় মেয়েগুলোর কথা ভাবলে মনে হয় আমরা কিছুই পারিনি এদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে। সে সময় আমরা অনেক সেমিনার করেছি। সেই সেমিনারগুলোতে আমরা অন্যদের বক্তব্য যেমন শুনেছি, আমাদের বক্তব্য তাদের শুনেছি, আমাদের কাজের কথা তাদের জানিয়েছি। মেয়েদের স্বাবলম্বী করার জন্য আমরা তাদের দিয়ে সেমিনারের ফোল্ডার, খাবার তৈরি, এগুলো করে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করেছি। বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েতের অফিসে আমাদের যাতায়াত ছিল। মেয়েদের জন্য যেসব সরকারি প্রকল্প ছিল সেসব খবর তাদের জানাই ছিল না। তার একটা আসল কারণ, আসনগুলো মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু এই অর্থ ক্ষমতাটা ছিল স্বামী বা পুরুষ দ্বারা পরিচালিত মানুষদের হাতে। আমরা এই পঞ্চায়েতের সুযোগ সুবিধার খবরগুলো এদের কাছে পৌঁছে দিই। এখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করারও ব্যবস্থা করা হতো। পঞ্চায়েতের মেয়েদের সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে আমরা কলকাতায় সেমিনার করেছি। মেয়েদের বোঝানো হয়েছে যে তাদের শক্তি আছে, তারা নিজেরাই স্বামীদের সাহায্য ছাড়া কাজ করতে পারে। স্বাবলম্বী হতে চেয়েও যে কত বিপদ, তা এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম। নিরপরাধ বন্দিনী নামে কয়েকটি মেয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি আছে, এই খবর পাওয়া গেল। কিছু মেয়েকে রোজগারের লোভ দেখিয়ে বিদেশে পাচার করা হচ্ছিল। আমরা অনেকেই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাদের সঙ্গে কথা বলে আসল সত্যটা জানতে পেরে তাদের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করি। এটা ছিল, মানে এই ঘটনাটা আমরা কাগজেও পরে পড়েছি। মেয়েদের এইসব পাচারকারীরা দু একজন মেয়েকেও সঙ্গে রাখতো যাতে সন্দেহ চোখ এড়ানো যায়। হাওড়াতে মেয়েরা জরির কাজের বায়না নিত, কিন্তু অপরিসীম পরিশ্রম করত, কিন্তু লাভটা দালালদের হাতে যেত। এই সবই অসংগঠিত ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হতো, যে যেভাবে পারত মেয়েদের ঠকাতো। তবে আশার কথা, গত 30-40 বছরে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। দিল্লি ও গুরগাঁয়ে এখন কাজের মেয়েদেরও মাসে 2 দিন অবশ্যই ছুটি দিতে হয়। আমার নিজের শোনায় এটা, কাজে এটা আমি জানি। বাড়ির কাজের লোক পাশের বাড়িতে বলছে, বৌদি সেজে গুজে বেরিয়ে গেছেন, দাদাবাবু খেতে খুঁটে আসবেন, আমাকেই চা জলখাবার দিতে হবে। অথচ দুজনেরই চাকরি করেন, দুজনের পয়সাতেই সংসার চলে। আর নিম্নবিত্তের তো কথাই নেই। সংসারে মেয়েদের উপার্জনের সমস্ত টাকায় যেত স্বামীদের মদের জন্য আর সংসারের খরচে।
এইসব নিম্নবিত্তদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। আমাদের এদের বোঝাতে হয়েছে যে শিক্ষার কতটা প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ থেকে এদের অনেকটাই করতে পেরেছি আমরা। আর পঞ্চায়েতে মানুষকে অনেক কিছু অবগত করেছি, কতটা পেরেছি জানি না। বীজটা আমরা পুঁতেছিলাম, ফল পেতে সময় লাগবে জানি। ও আর একটা কথা বলা হয়নি, মালিনীর নাটকগুলো এত সাড়া ফেলেছিল যে পরে বহুবার অনুরোধ এসছে যে এই নাটকগুলো আবার দেখান। জানি না, আমি খুব একটা গুছিয়ে বলতে পারলাম না। দারুণ বলেছো বেলা মাসি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু চট করে সারাংশটা ইংরেজি করে দিচ্ছি। So she started by remembering some of the older members of the earlier members of Sachetana who are no more with us: Nirmala Kaki, Bela Mashi, Ratnadi. Nirmala Di and Ratnadi, she said, brought her here. Bela Mashi helped her, Bela Bandopadhyay helped her understand how to teach young girls. And she's remembering all our old comrades. Then she spoke about education, the importance of women's education, and told us about the program Sachetana had adopted to teach young girls of the neighborhood, and how enthusiastically these girls participated in the classes we held. Amiyo poriyechilam Bela Mashi. And then she spoke about how some of these girls went on to do graduation. She spoke about also the street plays, which Ratnadi has spoken about, so I won't go into any more detail. And then she spoke about our casework, in fact, which Ratnabali perhaps at the discussion can follow up a little bit of that, which is women coming to us for help in their personal issues, especially marriage problems, and how we mediated those problems. If necessary, we helped them go to lawyers and take the help of the law. We were not able to help a lot, but we did do some amount of work in that direction. She talked about all the seminars we had and the lot of work we did with panchayats, and attempted to help women understand some of the rights and facilities that the panchayat offered women. She talked about Niraporad Bondini. I was struggling to remember the English for this. I can't remember. The issue was that women who were trafficked or otherwise who had not committed any offense were sometimes imprisoned for their own protection. And it was found in the late 80s and early 90s that a large number of such women who had committed no offense were in fact in jail. And the Calcutta who came here to search for search, they are working. Sometimes search for work. There were a whole range of such women. And so Sachetana was part of a movement to try and get them freed and rehabilitate them. Then she also talked about other questions of livelihood, especially the informal sector. And she ended with a very optimistic statement that things had improved. We had started a process which will take more time to bear fruit, but in some respects at least, and she talked about how the condition of domestic workers has improved. There has been good things have happened. Thank you, Bela Mashi, and thank you for that optimistic ending. Ruchira, will you take on now? Thank you for this opportunity. Thank you, Women's History Conclave. I come into the women's movement and become a member of Nari Nirjaton Protirodh Moncho, roughly translated as Forum Against Oppression of Women, somewhere in the end of 90s. And there was this hiatus, like the other members were much senior. And then I come in kind of as a fresh blood. I knew somebody and I expressed my interest to join, and she said, just come over.
So there I go and meet Moitrey Chattopadhyay, and Krishna Rai, Kalpana Sen, and various other members. And I say, what do I have to do to become a member? She said, Moitrey said, you just come 3 weeks in a row, which is, we used to meet every Friday in Moitrey's flat, in the apartment in Baliganj, near Baliganj. So I landed up, and she said, you become a member. The first thing that struck me at that point of time, and some over a period of time, was warmth. I was 20 something, completely a greenhorn, had some, have done some readings in feminist theory, etc., and had no clue about feminist practice. I don't come from a family of academic people or people who were politically very active. I mean, okay, a liberal, progressive family generally. And Moncho opened up a completely new world for me. And I thought that was a world which was inclusive, very warm, for me, very forgiving, because I had no clue about things, and he just corrected me and said, maybe you can look at it like this. One thing that I remember was trying to look at Moncho's activities, which I'll come to just in a while, and try to fit them into the frame of, feminist theory. So I had done my Betty Friedens and the like, and I was trying to fit them into, okay, is this liberal? Is this radical, or is this socialist? And Miradi or somebody said, this is not the way it works. You have to understand the context in India, which is very different. So that is what it is. The rest that came to me later, not at that point of time, really. One is, and it's also coming back to me now, which is when we talk about the autonomous women's movement in India and whatever literature we have around that, comes from other cities in India, mostly Delhi, Bombay, Bangalore. And there is very little written about Kolkata or Bengal, except for some writings of Raka Rai, etc. And when these, me and we had another younger friend joining a few days later, after me, a couple of years, Rukmini Sen, and we used to ask, okay, what did you do? And when we went back to the 80s, and by this time, this is really 2000, the histories were blurred. And was Sachetana, did Sachetana and Moncho do a joint meeting? And there was something called Mohila Pathagar. And of course, because these were memories and oral histories, there were different versions. And of course, me and Rukmini was like, completely confused. But I was also attracted to that and how they became different. And I kept on thinking that while Sachetana, and I've read Sachetana's work that came out a few years back, Moncho hasn't got a history of that. So it's all getting sort of, when did we do? So I kept on thinking that for the autonomous women's movement in Bengal, there is such rich history, but very little documentation, which plagues all our movements, but maybe more so for Moncho at the moment. So, and I think there is a need, because we are like 40 years down the line, maybe we should go back and think the lessons that were learned, the mistakes that we made, what do we carry forward? The question that Shomita did put in the beginning. So a couple of things that emerged from my every Friday haunt, as you were saying, it was a space of Agda, liberal, you can discuss anything. And I genuinely felt that I wasn't judged for what I was saying or doing, and that was brilliant. The other thing that I noticed, and that's what I said, that I didn't come from a politically active family or such, that the members of Moncho were all coming from the left movement and the left radical movement. To be specific, Nokshal movement, and then the history is the same. The second thing, and this is later again, not at that point of time, that I was trying to figure out, okay, there is this other organization called Sachetana.
And then, okay, why didn't I go to Sachetana? They are both close to my house. In fact, Sachetana was closer. So, and it's over a course of time that I actually followed all the members here, and I didn't know them. And I made this thing in my head, which is okay. Sachetana members, correct me if I'm wrong, are people from an academic background. Moncho members are people from a political background. I'm very not shy, right? And I thought that they operated a little separately. Till these Adda sessions told me, nah, it's not really so distinct. So if academia and activism continuously flows into each other, and nobody explained to me in this term praxis or feminist praxis, but it just became a part of my being that Porshana Korta, you've got to read up stuff, but you've got to be on your foot, you've got to respond. So Moncho's style of operation, which I think is something that is there in the autonomous women's movement in India, is what I kept on thinking is reactive politics. There is an incident happening, something which is horrible, and you react to a case of violence, etc. So what we usually did is that we were very good in making leaflets, protests, quick, monographs, and then go out. What Moncho kept on telling me, you have to immediately respond. You cannot let the issue die. And two, I could distinctly understand that the position was anti-establishment, anti-state. And there was a reason for saying that, we will remain autonomous, the way Shomita was saying, we will not take any funds from anyone. We will not align to political parties, though we have our political preferences, simply because it's patriarchal, so that we will not follow their diktat. We will not take any funds because you will be, project-oriented, and you will not be the anti-establishment, radical nature of women's movement in Bengal. And that is why, this critique of NGOization, all of that was already there. But there were few moments. One is this case work that used to come. There were women who would come and speak about what happened. And I mean, I came late 90s, but between then and say late 2000s, I actually saw and I heard about others, women who came in as victims, they become survivors and they become activists. They become a part of the movement. They go out, do dharnas, protests, etc. And I sort of learned to respect that a lot. The other thing before intersectionality became so much as a buzzword today, we were continuously thinking in class, gender, maybe not so caste, but rurality, urbanity, also, the ability to reach out to people in a language that people understand. So, not in so many words, but learn to reach out to people. So I learned intersectionality through the nature of the cases, that we had to do protest, we had to go out, we had to write leaflets in Bangla, and you better learn how to do it. So this was for me a great learning. The other thing about intersectionality is something that happens in late 99, very early 2000, is Sappho, which is the queer feminist group in Bengal. They come up. And the first meeting, one of the meetings of Sappho members with that of Moncho happened. And I was very sure that people can't get a hang of what are you talking about in terms of calling, this is lesbian, we are queer people. And I was sort of responding to them because they were also a little close to me in age, perhaps. But I'll end up, Shomita Di, because I know my 10 minutes are up. But I think that ability to understand and react, and even when I'm not getting a hang of what you're saying, I will try and respond. So that for me was a great learning because I understood the queer movement. The other major case on Moncho, and by this time another network had happened, so it was called Moitri, and we were working on a case of a police rape
of a girl who had auditory disabilities. She was deaf and mute, and we fought her case, and this was a very interesting learning. The other thing that is lost in history, and every time I get a chance after the RG court to speak about it, I do, which is not Moncho. By this time, Moncho is also becoming a part of a network of NGOs which were coming up in the city. It is in Bengal, actually. It's called Moitri. And Moncho became a member and very quickly sort of took a kind of quote unquote leadership role in giving it a direction. And I remember Krishna Di or Meera Di, as we call her, saying, একটা দিশা দিতে হবে, একটা দিশা দিতে হবে, because these are very apolitical organizations. You have to make them see what the state is doing. And in that, one of the things that we did was clean the night much before. It's not recorded anywhere, I know, which is actually we stayed the whole night in on Hajra Moor, right, near Ashutosh College. And we spent the entire night with songs, dances, etc. And for me, that was a completely different thing, you know, actually stay under the open sky throughout the night, and it was only women. And this cleaned the night, and we actually called it Clean the Night, and the question was that of violence. So a lot of things sort of trained me into thinking about these issues of the times. And if you say what was the loss, because one is that a lot of these organizations, and that's not true for autonomous women's movement organizations, it's also true for cultural organizations, is they are often a little led by a couple of individuals. And when the individuals become infirm or they pass away, then the second rung of leadership doesn't, I mean, it's there, but it sort of dissipates. And I thought that maybe we need to think about those structures when we are talking about an organization. The second is sheer lack of funds. There were a lot of things that we couldn't do because how much can you pay out of your pocket to do sustainable work? So Moncho actually changed and said, okay, we are going to work with NGOs which need a kind of a socio-political, feminist vision. And we sort of, you know, started working a lot with a lot of Moitri members in individual capacity or as an organization. And one of the major things that we did, and we did it again, I know, as Moitri members, is a political analysis of party manifestos. This was before 2009 election. And we were trying to look at what parties have to say about women. Political parties are talking about women, and we did an analysis of that. And those were interesting. And the final thing was Shongbade Mera, or Women in News, which was paper cuttings. And Moitri used to do that, and we used to cut the papers. And this was an activity Moncho had done from the 80s, and we just carried it on. And this was much before the internet and everything. And that was a great learning, how to look at what are women's news, what kind of news do you take in, and what kind of news do you exclude? So, you know, I learned editing that way, I would say. The lessons that I have learned is, and the other anxiety was that we weren't getting a lot of young members. Say it was me and then Rukmini, and then a lot of young members were joining other organizations or becoming employees. And another member had said, now we have a lot of employees, we don't have activists. Not that I agreed to her, but I got a hang of what she was meaning. Onek kormochari toiri hoyeche, kintu kormi toiri hoyni. Somebody who would voluntarily go and do a lot of this. And so I think that spirit of voluntarism was very, very important that I carry. And I keep on thinking that how do we initiate more and more women and carry on? What is what's the future, if any, of autonomous women's organization? How do we look at autonomy? Are questions that plague me. With that, I end. Thank you, Samita, and thank you, everybody.
Thank you, Ruchira. Mohila Pathagar predates Mancho. Yes, yes. I Mohila know. Pathagar was started by Doitadi, হ্যাঁ, Moitri and Shashwati Di, ওরা তিনজনে চালু। হুম। Ruchira, there is something you have to do. I'm going to publicly hold you accountable for this. You have to write a history of Mancho. Interview whoever is alive and write a history, because otherwise it will be totally lost. Nobody will remember any of the things that happened. I know. Jayanti Di, তুমি বলবে এবার? হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো, বলতে শুরু করো। শুনতে পাচ্ছি, বলতে শুরু করো। শুরু করুন। Okay. Ratna and Bela have spoken about Sachetana's history and some of the work we did during the long journey as the first autonomous women's group in Kolkata. It was Ratna Yashodhara who made me a member and made me and Rafa members of Sachetana. One day in 1983, she came to our house and took ₹6 plus 6, 12 from me and gave me 2 receipts. That was the annual subscription. I've kept those receipts for a long time. Today, I've been asked to talk about the other women group operating from Kolkata, some of them belonging to political parties, some of them operating on their own, but none of them a registered organization like Sachetana. It was me who did the main liaison with these organization right from the beginning till date. Now, why was I chosen to do so? I cannot recall after so many years. Maybe because I had more free time than the other, or maybe because of my interpersonal skill in dealing with people. Now I'm going to delve into history and talk about some of the groups operating in Kolkata at the time around 1982 and 1983. Mohila Pathachakra. They were the women's wing of ultra-left organization called Mazdoor Mukti. Krishna Meera Roy was their head. Though we fundamentally differed from their point of view, especially regarding feminism, I struck a long-time friendship with Meera. Their main objective was to make women aware of their rights and bringing women demands to the forefront of society. To this end, they used to publish a magazine. Mohila Pathakar. This organization was started by Shashwati Ghosh. Their main work was documentation. They collected various data from different sources regarding women's issues and published them in a magazine called Sangbade Mega. Mohila Gobeshwanagar. This was started by Arati Ganguly. Moitri Mukherjee was also a part of this organization. Later, Moitri left and started working on her own to raise awareness and bring forward women's issues to the society. Mohila Gobeshwanagar was also mainly involved in collecting data about women's issues. Aholla was the women's wing of Indian People's Front, IPF, which was a mass organization acting as the legal front of CPIM. Now, during 1983, there were 3 rape cases, one after the other. Devjani Bonik, Asharani Chandika, and Gauri Ghosh. To protest against this back-to-back crimes, all women's organizations named above and many individual women came together and held a meeting at the Kalighat Vivekananda Club. More than 100 women participated at this meeting. I was there too representing Sachetana. After much debate and discussion, it was proposed that we could come together to form a group and could confront the crime against women more effectively. Thus, on this day, Nari Nirdyasan Pratinod Mancha was formed. The initial members were Mohila Pathachakra, Mohila Pathakar, Mohila Gobeshwanagar, and Sachetana. Aholla did not join but promised to give outside support. Initially, most of these meetings of the Mancha were held at Shashwati Ghosh's brother's house, where she resided. Sometimes they were held at Arati Ganguly's house too. I represented Sachetana in all these meetings, as I have already mentioned. Moitri had left Mohila Gobeshwanagar and started working on her own. Very soon, for reasons which I have forgotten now,
The Moncho venue shifted to Moitri House at Palm Avenue. This became the official address of Moncho. It was decided that there would be weekly Moncho meeting every Friday. At this point, very often Sachetana and other members also joined. I remember Raka, who was taking her MA degree from Calcutta University, came frequently. Rajasri Chanda also came from time to time. But unfortunately, cracks started showing up and the smooth running of the Moncho became difficult. The main contentious issue was the induction of individual members in the organization. Sachetana and a few other organizations were not consulted before this decision was taken. Problems like what will be the status of these women in case of disagreement, will they have the same voting rights as organizational members, etc. came up. These issues were not properly sorted out. Slowly, the nature of Moncho started changing, and ultimately, Sachetana left Jatan Prativad Moncho. Though we left, there was no bitterness. After so many years of bonding, we, especially myself, remain good friends with all these people. Myself, I still remain good friends with all these people. During the 90s, quite a few non-governmental organizations were formed in and around Kolkata. As most of them were foreign funded, they had more financial stability and manpower, or should I say women power, to deal with violence against women and other issues concerning women. Throughout 90s, we were on our own dealing with problems of women who regularly came to our office to help at Ratna's mezzanine floor. Rata would remember, early in the morning, Bela would in and she would have to go down and look at and solve problems of women. In 1995, the Beijing conference happened. Many women from different NGOs in Kolkata attended, as did women from all over the world. Shanti Chakraborty of Development Dialogue was given the responsibility of coordinating the event from Kolkata. As you will remember, Samita represented Sachetana at this conference. She was in the government lobby team as well as in the NGO team. After returning from Beijing, a few women's organizations from different parts of India formed a group and called themselves National Alliance of Women, NANAWO. From Bengal, Shanti Chakraborty of Development Dialogue and Koiri Roy of Unnao coordinated the platform, and a magazine called Moitri was brought out from time to time. Regular meetings were held by now, attended by many organizations. I was there regularly from Sachetana. From this platform, ultimately Moitri was formed. A suggestion was made that a separate platform should be founded with membership only from Kolkata and should be called Moitri. Initially, Now suggested that Moitri should be a part of Now, laying second schedule to them. This suggestion was rejected out of hand by most of the participants. Majority opinion prevailed and Moitri became a separate platform. Unlike Moncho, Moitri from the beginning laid down certain rules. One, organization and individual members will be allowed. Each organization will take responsibility of Moitri for 4 months. Meeting will be held on the first Saturday of every month. If a new organization or individual wanted to become a member, they will have to attend 4 months monthly meeting, after which they will be inducted as a member. No political or religious group will be allowed to become a member. Initially, membership fee was ₹100 for organization and 50 for individual. Right at the beginning, there was a problem regarding the membership of Bela, our Bela. She represented both Sachetana and NFIW, National Federation of Women. Some members objected that NFIW was the women's wing of CPI. But Bela explained that the federation worked mainly with backward class women, so her political affiliation should not be counted. Bela was a senior member of the women's movement, tirelessly working towards upliftment of women. So the dissent voices were silenced. As usual, I was the person who attended all the monthly meetings of Moitri throughout the years, 1995 till date.
I don't think any other platform lasted for so many years like Moitri did. More than 10 years. Bela did play the dual role. Some others who joined from time to time were Rajeshri, Madhuchanda and Latika. Throughout all these years, Moitri have strongly protested against violence against women by organizing protest marches, street corner meetings, debates, street plays, etc. There were quite a few cases where Moitri was directly involved. One such case in which I was involved very much was the Seagull bookstore sexual harassment case in the year 2000. The case was against an employer who regularly sexually harassed a woman employee working there. Initially, she did not complain as she feared she may lose her job. One day, this man crossed all limits. She ran out from her room and complained to the head. Instead of taking action against the harasser, they dismissed her, throwing spacious drawings. We fought this case relentlessly for almost a year. We sat in front of the bookstore. We engaged in discussion with the authority. Since I knew little about the labor law, I took a leading role in discussing with the authority. I explained to them that they cannot dismiss anybody. Ultimately, we did succeed. The woman did not want to be re-employed, but she got a compensation of a year's salary and a letter of apology from the authority. Then next comes the rape of a deaf and young girl called Annie in September 2000. That was another case we fought. Annie used to run away from home and the police regularly rescued her and brought her back. Her home did not give her too much support. In one such case, the policemen, instead of returning her home, took her in their van and raped her several times, repeatedly. She became pregnant. We helped her to she had a child, and of course we got the offending policemen punished. Here too, Meera played a major role of Mojun Mukti played a very important role. We rehabilitated this girl into a orphanage. Jayanti, so many years since then the Dhansala rape case in 2000, where a bus-loaded person returning from a wedding was stopped, the driver murdered and the woman raped throughout the night. Many of you will remember how such much outrage it created when so many people came out on the street. We also did our bit by joining the protest. It has been so many years of Moitri existing. Slowly the nature of the Moitri has changed. Some participants have, some organizers left, new ones have joined. The participants at the monthly meeting have joined. New younger enthusiastic generation have taken over the responsibility of running it. I have maintained my contact and attend the monthly meeting quite regularly. In the last 2-month program, mostly participated by performing 2 plays where some members of Sachetana were also present. To end on a positive note, I will end on a positive note. In 2006, 9 to 12 September, Kolkata hosted the 7th National Conference of Women Movement at the Salt Lake Stadium. Thousands of women from all over India and all walks of life gathered, singing, dancing, debating, holding conferences, etc. It was a major jamboree. Moitri was not a part of it as such, but some of the Moitri members were the main coordinators. Swam was the main coordinator. And some of us like Jivika, Purichiti, Safa, Sangita, Narini Japan, Manchur, and Sachetana, they are also part of it. It was not an easy matter to be a part of this massive event. As usual, I was there with Lotika. She was with me throughout. I still remember Lotika with her bad leg and myself walking from one end of the stadium to the other, making sure that everything was going all right. I joined all the 4 days and a grand time. I still remember what a wonderful time I had. Okay, thank you. Thank you. So we've heard 4 presentations. And so now we invite questions and comments from the floor. So we can ask
we can have a few questions at a time and then we can ask the panelists to respond. Anybody? Anybody wants to ask? Yeah, I just wanted to know that, can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. I was quite amazed by the time period, 1980s. So there were also a few cultural association of women, women's association, the group, which is a women artist group, which started in 1983. And many of the people of Sachetana, like Ratnabali, were of course quite closely known to and even participated in the painting exhibitions that were carried out by them. So for me, it is quite intriguing that from 1983 till date, the group continues. But yes, the early members have all passed away. But was there, I know some members of the Sachetana were associated, and even dramatists like Usha Ganguly and all were quite known to this group of women artists. So was there any link and this group was non-political, of course. So do you think, was there any link which was spreading among the cultural forums as well? I think Ratnadi should answer this question. Ratnadi? Oh, Ratnadi. শুনতে পাচ্ছ? Ratnadi কে আছো এখনো? দেখতে পাচ্ছি না। রত্না আছে, তোমার পাশেই আছে। ও রত্নাদি আছেন, এখনো আছেন? রত্নাবলী দি, হ্যাঁ আছেন। রত্নাবলী দি, আনমিউট করুন। দেখতে পাচ্ছি না, আমার ইয়েতে নেই। তোমার পাশে না লিস্ট যে এটা জয়েন করেছে আমার এতে রয়েছে, the list of people who joined, তাতে আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু ওয়েট করি ঋতুপর্ণা, আমরা রত্নাদি যখন ধরতে পারবো, she is the best person. So I can say a few words. But yeah. Any other question? Thank you. My name is Shimonti. It's not showing up on my screen, but really nice to see. Bhashati, Aparna, and Shomita, thank you for organizing this. One of the questions that strikes me as I hear this, I was wondering if you could elaborate a little more on how you address the issue of caste. That would be important. And also, it's the time frame, if it's the 1980s, and I've worked extensively with Durbar Mahila Samanvay Committee. And so that was, it kind of comes up as an autonomous grassroots movement of very marginalized women, Jauna Kurmi. But it's also NGO, right? It's race, so it's different. But I also wondered how that featured in the work of Sachetana. Thank you. Yes, caste question, will Ruchira answer caste? Are you still there, Ruchira? Yes, I'm still here. To respond to the Durbar question, is that what you're asking, Shomita? You're asking me to respond now? Yeah, please, both caste and Durbar. Yes. I have some memories of Durbar becoming a part of Moitri, which is this women's network. But this was not in the 80s. This was much, much later. Even later, I think Durbar becomes a member post 2000 for sure. And when Moitri had an application, like Jayanti was saying, you have to apply to become a member of this network. And Durbar had made an application. And there was this conversation that had happened in Moitri. And every organization is supposed to go back. So there was a way. A new member, before inducting any new person or on an organization, we used to go back to our independent organizations. And I remember the conversation that happened in Moncho about
Durbar becoming a part of the poetry network, back into Moitri also. One is this, our positioning were complex positioning at that point of time, like queer, and there is no space to discuss. Sex workers. So while we were recognizing sex work and sex workers, there was a discomfort at that point of time because we weren't using the term sex workers so much more in English. Forget Bangla to Jongo Kormiyo chilo na. So, prostitute, sex work, and then its links to patriarchy and how feminism looks at sex work. And I remember a lot of these conversations going on in Monchu. Nobody, some people had very clear, some people were confused. Some of us were making a distinction between, yes, we understand the debate, but as an organization, do we realize that this is really marginalized group? What about, these organizations being represented by upper caste, middle class, educated, urban women? And so some of us said that whatever our positioning on it is, as an organization, they should be welcomed. But this conversation actually went on for quite some time. It wasn't like any other organization. And I'm sure, say for a moment, imagine that Sachetana wasn't a member. And if Sachetana had petitioned to Moitri saying, take me as a member, there would have been less back and forth. But I am not trying to cast it in a sad light that, we were very top down. Maybe we were. But I think that debate sort of informed us in ways. And this conversation is not happening through academic journals, but is actually happening absolutely at, I wouldn't say grassroots, but at a very local level. These organizations were also, and Moitri also, there were very different types of people, right? It wasn't the erudite academic people all the time. But the point was to have this conversation and to sort of not arrive at a complete resolution. So learn to live with your discomfort, but you also need to acknowledge that as they have a right, they have a right. And this conversation wasn't peculiar to only Durbar. This conversation was also there in the very first meetings when Sappho wanted to become a member. So it wasn't so easy. We were continuously reconciling how to deal with all of this. But I remember this was a conversation 25 years back. But thank you for asking the question. It brings back my memories of how Durbar became a member. So it became a member. We were all very happy with it. Yeah. Sorry. Yeah, I will add a few more words. The thing is, when Durbar first started, what they were trying to do is create a trade union of sex workers. Yes, and yes. You see, the thing is that the context that you have to remember that 1978 Left Front comes to power. So everything we are saying is in the period of the Left Front government virtually, except some of the more recent things my mother was saying, Jayanti was saying. Those are in the Trinamool government. But other than that, there is this ambience of the Left Front and the way it poses certain questions. And this was a huge issue. Firstly, the very naming of sex work is the transition from prostitution to sex work was a hugely debated issue. Then, is it work? Can you have a trade union? And the resounding answer from the left parties was no, you cannot. And even when I had a meeting of trade unions in 2015, when the whole world had recognized this, left trade unions did not accept sex workers' right to form trade unions. They did not accept sex work as work. So it was against, and because many of Moncho's members, but also the ecosystem in which we operated, were orthodox left parties, or at least with orthodox left ideologies. Therefore, with all the sympathy in the world, it's not that there was not sympathy. The theoretical issues were very yes. But also, I think the issue that you asked about caste, I would give a similar answer.
because we were so obsessed with class at that point in time, and also because Bengal has this history that Bengalis think they don't have caste. And I think to some extent that is not entirely untrue. Bengal's caste system is very different from North Indian caste or South Indian caste system. But of course, we also have caste, there is no doubt. But this whole debate about caste, Bengal's exceptionalism, left front government, I think made caste not the priority. And we did not, even academics didn't work on caste, nor did activists take caste very much into account. So this was not a period in which caste was important. Aparna Singh, you had two questions. Will you ask? Aparna Singh? Aparna? Aparna, are you there? Is yes, she yes, on? yes. Yes, Yeah, yes, yeah. Aparna. Yes. Actually, I just wanted to know if, to what extent have women's autonomy been, how have you been able to sustain the autonomy? Because these are autonomous groups, whether at all it has been able to, it is still there or not. And what were some of the biggest challenges that these autonomous groups encountered? So these are some of my questions. Okay, Jayanti, do you want to answer this question? Jayanti, can you hear? Prashnata shunle? Hello? Prashnata shunle? হ্যালো, প্রশ্নটা কি শুনতে পেয়েছো? না, না, জয়ন্তী দি, হ্যাঁ জয়ন্তী দি আনমিউট করেছেন। হ্যাঁ, কিন্তু প্রশ্নটা শুনেছো যে উত্তর দেবে? শুনতে পাচ্ছে না। জয়ন্তী দি, আপনি প্রশ্নটা শুনেছেন? অপর্ণা, প্রশ্ন দুটো আবার বলো। হ্যাঁ, বলছি। I was asking whether these autonomous groups have been able to sustain their autonomy or not in the present circumstance, and the kind of challenges that you faced initially, and maybe even today, the kind of challenges that you're facing. I mean, if we could draw a historical trajectory as to how things are today. Thank you. মা কি শুনতে পেলে? না, আমার মনে হচ্ছে না শুনতে পাচ্ছে। রুচিরা, তুই উত্তর দিবি? Just to quickly respond to your question, Aparna. One is whether they've been to sustain autonomy. I would say yes, if these groups are alive. Sachetana is, and Moncho is in a really not so functioning anymore. Sustain autonomy from what? So in terms of sustain autonomy from funding, the group that I belonged to, Moncho, yes, it never took funding. So it was always self-funded in those 70s tradition. So that way funding autonomy remained. The other position that we arrived at was, okay, we can align with another organization and maybe project based, but Moncho didn't do much like that as far as I know. Autonomy in terms of political participation, I think yes, in terms of the kind of responses. As I said that I found the feminist politics to be a reactive one, and for that, so whichever, and especially on the question of violence, so all these dharna, demonstration, writing to the state, questioning the state, anti-establishment stand, it has largely done it absolutely agnostically across political parties. So whether it was the left, or whether it was because Moncho and Sachetana and Moitri, the network, continues till date,
whether it's the left, the other political parties at the national or the state level, it has continuously responded, whatever the kind of socio-political situation it is. I think there was one organization in some event, I don't want to get into the details, which said that if you were writing a letter, so many of us were used to draft letters, and some of them were a little more radical than you could take in. And that organization said that if you make us sign up for that letter, we are a funded organization, we will be in a soup, because we cannot face that threat of the state, because a lot of our employees, there are employees, and so either you take our name out, and they didn't want their name out because it came out in Moitri's name, or you tone down the letter, right? And for that, it's not that you are not critiquing, but the way you were saying. And, and again, dilly-dallied about it, but we arrived at the point, okay, let's tone it down so that we don't do it. So whether you've been able to sustain autonomy, I would largely say yes, depending on what you mean by autonomy. But does that jeopardize the existence of an organization? While I was very proud of, and I still is, I think no, because we couldn't do work beyond a point. So my position over the last 20 years have also changed. So this is it. So that sort of response, my response to your second question about biggest challenges, without money, without more human resources, where are the young people? Or there are many other organizations, and there were women in our organization who went on to join another organization. And I think there is no qualm about mentioning SAFO. And I asked this very young member, okay, so, Acha, why did you leave us to go to SAFO? Not in that way, but it's fine. And she said, and I think it's got to do with her identity. And she thought that we couldn't wrap our heads around her queerness. Not that we were against. I mean, she felt it subjectively. She holds nothing against us. And she says, I have nothing against you either, but you see that, we choose our battles, and, I belonged more there than here. So sometimes I felt that, younger people and not getting it, we need to think why, what has changed. And I think that still remains a challenge. At this very moment, sheer existence is a challenge. I think, as Samita said, everything was time bound. The time has passed. Maybe those organizations won't exist, but the lessons they have taught me personally are absolutely fascinating. So yeah, thanks. Those are my quick responses. Yeah. And Ruchira, you wanted to leave, I think. Yeah, my friends, like, are you coming? So look, this is so exciting. I'm now caught without hanging around here or going and visiting my friends. Oh, I see. I leave. I just wanted to excuse myself. I leave. This is too exciting. I will leave at some point. Yeah. Okay. All right. Please leave whenever. Feel free to leave whenever. Yes, sure. So I would actually add a few words to what Ruchira just said in answer to your question, Aparna, which is that initially the autonomous women's groups defined autonomy as autonomy from political parties. But in the 90s with NGOization, that became a different field of autonomy, right? That is autonomy from international funding agencies, agenda, because a lot of this one whole wave of funding came with HIV/AIDS and gave rise to the queer movements in India, not only India, many parts of the global south. So there are two issues now. You not only have political parties, you also have funding agencies. Funding agencies don't come only with money. They come with agenda, an agenda that is decided by international level politics, right? So these are definitely not non-statist. They're extremely statist, and they are also, they have a Western political bias. So
Now, the old autonomous women's organizations like Moncho, like Sachetana, gives you ideological freedom, but it leaves you practically resourceless. Yeah. Whereas this new NGO type organizations, they are ideologically hobbled, but they have lots of money. So a lot of them have a lot of resources. So it is not a single answer. There is one balance of advantage in being independent, being poor and independent, and another balance of advantage in being not independent but rich. And many organizations have to choose between these two options. And sometimes they also work together. The poor organizations worked with, like, that is what Ruchira was describing. That sometimes the so-called autonomous organizations worked with. So Moitri was the platform, really, where the two kinds of organizations learned to work with each other. And that's the example she gave you, that a funded organization comes and says, yes, great, your ideology is wonderful, but we can't work with it. So you curtail your freedoms for certain long-term benefits. I think that is the compromise that slowly came into effect in the late 90s and early 2000s. Other questions? Thank you, ma'am. Thanks. Other questions? Topi, I can. সুতপান yogi দেখো। হ্যাঁ, সুতপান yogi কিছু বলবে? Ratnabali, can you hear me? Yes, Hello? we can. Yeah, I was just to add to what Ruchira and Samita said, and to address a bit of what Aparna was asking. I think, from the 80s to the 2000 and what Ruchira was saying about voluntarism, that was, autonomous groups were a lot, the workers or the activists were very much into voluntary work. And later on in the 2000s, there's an absence of younger people in these autonomous, within quotes, organization. And why is this? It's also the rise of social work being like the rise of TIS and, institutionalizing social work. So a lot of younger people now will not do this voluntary work. They do a lot of work in these sectors maybe, but they would like a pay packet. It's no longer voluntary, and maybe economics and global, as she said, international politics, global economy, everything coming into play over here. It's very complicated now. So I think there's a role of institutionalizing, and these people, they come, they work, they go to TIS, they learn about, how to work. So there are more of resource managers and, corporatization of NGOs. So that, I think, is a point where one sees the absence of younger people in this kind of work. They do work in a different way. It's a different ideology, and politically too. Times have changed. Yeah. Agree to disagree, but this is it. My point of view. Can I add one more thing, Samita, to your point about autonomy? I think what struck me about the autonomy movement of Durbar, yes, it is funded by, ACO, it is funded by others. But at the same time, I think the political autonomy and the funding autonomy, it also opens up a space for agency. And I think Durbar actually shows it very well, because they subverted the whole public health narrative that they are supposed to be, doing this and this for the preservation of the health of the public. But they said, hey, what about us, right?
And that was kind of the genesis of the movement, that they drew light. And, one of the things they always say, amra AIDS ke ato bhalobashi, and AIDS na hole amader ke dekhto, right? And I think it did open up this space of agency and subversion. So I think for me, autonomy is not like simply either you have it or you don't have it. If you have both, you can actually navigate that and kind of subvert the system in both ways, politically, at the same time that you're getting the funding, because you do need funding, right? But I think Durban does a fantastic job of actually subversion. Yes, I mean, Durban, I think I agree with you in the case. But it is also true that not all funded agencies do that. Yeah. Okay. Any more questions? Yeah, Shobita, I was just wondering whether, I mean, it's a simple question, a very naive question that I want to ask you. We all know that these autonomous women's organizations, they are not aligned to any political party, but the members have their own political ideologies and preferences. So do you think that this personal political choices actually made these organizations, I mean, a little weak? I mean, the differences on political ideologies, as far as I know, was one reason why some members left, say, Sachetana or something. So, I mean, is it really possible to work on the same platform if you have different political ideologies? I mean, that is the question that I want to ask you. It may sound naive, but I think this is one factor that has weakened the base of, say, Sachetana, or because I know that some members are no longer members. Some people who had been at the helm of Sachetana, say 2 decades back, are no longer members of Sachetana. So, and yeah, I mean, can I answer this question? Yes, Jayanti, please. Yes, Aparna, we did. As I told you, all these different political organizations, we work together very well. At least I was with them also, and we work together very well. It's quite possible to work together. Different political background, everything, it's possible to work. It's very possible to work in the harmony. Other day you mentioned that there was a certain incident that you protested against. Some members protested against, but then there were others who would defend, the people who had perpetrated that violence, that incident of violence. So, because they wanted to defend the political party who were shielding the perpetrators. So এই ব্যাপারটা কি মানে আমার মনে হয় যে এটা একটা খুব সেনসিটিভ ইস্যু, কিন্তু বোধহয় এটা একটা ফ্যাক্টর কাজ করেছে কি মানে আমি জানি না। আমি এটাকে ফ্যাক্টর হিসেবে বলবো না। You are right যে there was a lot of, so this is a period of political polarization. And yes, on some issues like the rape case my Jayanti spoke about, and Ratnabali also alluded to, so one member left Sachetana on political grounds. In the long history of Sachetana, only one member left because she could not reconcile her commitment to her political party with the commitment to Sachetana. Everybody else who also had who are members of political parties like Ratnabali, like Bela Bandyopadhyay, many other people, Rajashri, who were members of political parties, have worked with Sachetana and remained in Sachetana for many, many decades. Nobody else, many people have left Sachetana because they left the city, because they had, other compulsions, because they grew old. But nobody else other than Malinidhi left Sachetana on political grounds. So I would not call that a weakness of Sachetana. And I don't think that at any stage that I recall,
was a weakness in the women's movement, because yes, of course, there was a lot of fighting, like in the case of Durbar, like domestic work. On many issues, there were lots of fights, ideological disagreements, irreconcilable ideological disagreements also. Right. But none of these led to a break. Nobody left any organization on this ground. And I have a theory actually about this, which I think is true even historically, but is also true today. That in India, because we are a subcontinent, disagreement and diversity is not a weakness. Yeah. It is a strength. That is what gives the richness. That is, Absolutely. if you want to represent the tapestry of India, then you have to have the space, mental space to give, to allow diversity, to allow disagreement, and that is what enriches movements, rather than strive for homogeneity of any kind, whether it's social or ideological. Ideological homogeneity will never work in a women's movement in India, in my view. We have to agree to disagree, you know. Yeah. Yeah. Thank you, That's Samita. healthy. Yeah. Chitrita Bandyopadhyay has raised her that hand. is- Yes, Chitrita, please ask. That is unity in diversity. Yes. চিত্রিতা দি আপনি বলুন, চিত্রিতা দি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ বক্তাদের এবং যারা আয়োজক, এত চমৎকার একটা আলোচনা চললো বলে। শুধু দুটো কথা আমি বলতে চাই। প্রথমটা, জয়ন্তী যেটা বলছিলেন খুবই চমৎকার বক্তব্য। শুধু একটা ছোট সংশোধনী, আরতি গঙ্গোপাধ্যায়ের যে সংস্থাটা, সেটার নাম ছিল মহিলা গবেষণা কেন্দ্র, মহিলা গবেষণাগার নয়, উইমেন্স রিসার্চ সেন্টার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, পরে হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আর আরেকটা যেটা আমার মনে হচ্ছিল আর কি, যে অপর্ণা যে প্রশ্নটা করেছিলেন অটোনমির বিষয়ে, সেটা এই নারী সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে না, কিন্তু তাদের যে মঞ্চটা গড়ে উঠলো একসঙ্গে মিলে, মৈত্রী যে প্ল্যাটফর্মটা গড়ে উঠলো, তখন কিন্তু এই আলোচনাটা এসেছিল একদম শুরুতে, যখন তৈরি হচ্ছে, উন্নয়নে মিটিং হচ্ছে, সেখানে কিন্তু আলোচনাটা বারে বারে আসছিল যে এনজিওরাও আছেন, অটোনমাস গ্রুপেরাও আছেন, এরা কেমন ভাবে একসঙ্গে কাজ করবেন। অর্থনৈতিক বিষয়টা আসছিল, যে একটা প্ল্যাটফর্ম চালাতে গেলে তো সেটাও একটা ইস্যু হয়। তো সেখানে আমার মনে আছে মৈত্রীতে বারে বারে এই কথাটা বলতেন যে মানে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ বা সচেতনা তারা কোনোভাবেই ফান্ড দেবে না, তাহলে তাদের পজিশনটা, আবার যে এনজিওরা ফান্ড করবে প্ল্যাটফর্মকে, এই দুটোর মধ্যে কি করে একটা মানে বৈষম্যহীন একটা জায়গায় কি করে থাকা যাবে। তো সেটা তখন খুব স্পষ্ট আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে একটা মানে অটোনমির আলোচনাটা এলো বলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেখানে একটা খুব স্পষ্ট কথা বলা হয়েছিল, যে যারা ফান্ডেড এনজিও তারা মৈত্রীকে ওই প্রত্যেক 4 মাসের তারা দায়িত্ব নেবে, এবং কোনো বড় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা তাদের মতো করে এটাকে ফান্ড করবে। ফলে সেখানে কিন্তু ওই অটোনমিটার একটা প্রশ্ন আসছিল যে ফান্ডটা কিন্তু থ্রু এনজিও সেখানে আসবে, সরাসরি মৈত্রী নিচ্ছে না, কিন্তু এনজিও নির্ভরতাটা, এবং সেখানে বারে বারে এই বিতর্কটা ছিল। আমি জানি না এখন সেটার কি চেহারা মৈত্রীর মধ্যে, কিন্তু গোড়ায় কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছিল। আর আরেকটা কথা, দুর্বারের প্রশ্নে, দুর্বার কিন্তু মৈত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে, দুর্বারের শুরু থেকেই কিন্তু সদস্য হিসেবে নয়, কিন্তু পাশে চলা সঙ্গী হিসেবে কিন্তু একটা সম্পর্ক চলছিল। আমার নিজের মনে আছে 97 সালে, সম্ভবত 97, সল্টলেক স্টেডিয়ামে দুর্বারের একটা বড় সম্মেলন হয়েছিল,
সেখানে কিন্তু মৈত্রীকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এবং তার সদস্য সংগঠনদের আলাদা আলাদা করে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আমরা গিয়েছিলাম। আর তৃতীয় আরেকটা কথা, যেটা আরেকটা প্রশ্ন এলো যে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতাবলম্বী মানুষজন তারা একটা সংগঠনের মধ্যে কি করে থাকবেন। সচেতনার প্রশ্নটা আলোচনা হয়েছে। আমি মৈত্রীতে যেটা দেখেছি যে সবাই কিন্তু এসেছেন। আমার মনে আছে প্রচুর মৈত্রী মিটিং হয় যেখানে যেখানে বিদ্যাদি উপস্থিত ছিলেন সেই মিটিং গুলোতে। এবং হ্যাঁ, এবং পরবর্তীকালে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, এই যে তখন রাজনৈতিক যে নারী সংগঠনগুলো তাদের সঙ্গে মিশিয়ে একসঙ্গে করে মৈত্রী 8 মার্চের অনুষ্ঠান করেছে, এরকম ঘটনাও কিন্তু হয়েছে। হয়তো একবারই হয়েছে, কিন্তু হয়েছে। আমার মনে আছে ভূপেশ গুপ্ত ভবনে বসে একসঙ্গে লিফলেট লেখা হবে এরকম আলোচনা মিটিংও কিন্তু হয়েছিল। ফলে চেষ্টাটা ছিল। এইটা আমার সংযোজন, মানে আমার জাস্ট আলোচনা করা ছিল। ধন্যবাদ। এটাকে অ্যাবস্ট্রাকশনে যদি আমি বলি, এটা একদম চিত্রিতা has picked up some of the most important points I think in the discussion. আগের পিরিয়ডের উইমেন্স অর্গানাইজেশন যদি সবচেয়ে বড় উইমেন্স অর্গানাইজেশন দেখো AIWC, সেটা কিসের মডেলে তৈরি? সেটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মডেলে তৈরি। সেখানে দিল্লিতে একটা হেডকোয়ার্টার আছে, তার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আছে, তার স্টেট ব্রাঞ্চ আছে, স্টেট ব্রাঞ্চের ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ আছে, ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চের রুরাল ব্রাঞ্চ আছে। ইটস অ্যান অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন। By 1940s, it was the second largest organization in India. Indian National Congress এর পরেই AIWC ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সংগঠন ছিল। এটা ইতিহাসে এটা বলে না লোকে। কিন্তু এরা ফাংশন করতো ওই স্টেটিস্ট মডেলে অ্যাজ আ স্টেটিস্ট অর্গানাইজেশন। যখন অটোনমাস উইমেন্স অর্গানাইজেশন হলো, ওরা তো স্টেটিস্ট মডেল করবে না। ওদের সেক্রেটারি নেই, প্রেসিডেন্ট নেই, ইলেকশন হয় না, কিছুই হয় না। ওরা তো গোল করে বসে গল্প করে, আর এটাই ওদের কাজ। এবার তাহলে প্রশ্ন হলো, হাউ উইল দে ডু? রাজনীতিটা করবে কি করে? 10টা লোক একটা ঘরে বসে তো কোনো এফেক্টিভনেস হবে না। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অপশন? এবং তখন এরা এই দুটো অপশনের দিকে মুভ করলো, নেটওয়ার্ক আর প্ল্যাটফর্ম। এবং এই নেটওয়ার্ক আর প্ল্যাটফর্মের কথাটাই গোড়ার কথা হচ্ছে যে নানান মতাবলম্বী লোকেদের একসাথে কাজ করতে হবে, ইস্যু বেসড। ইস্যুর জন্য তোমরা একসাথে আসবে, কাজ করবে, আবার তারপরে যে যার পথে। সো এই যে অ্যাগ্রি টু ডিসঅ্যাগ্রি, এটা কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টাল ফিলসফি অফ দ্য সেকেন্ড ওয়েভ উইমেন্স মুভমেন্ট, যে নানান রকমের লোক, ভারতবর্ষের নানান প্রান্ত থেকে লোক, নানান সোশ্যাল কনটেক্সট থেকে লোক, তারা এক একটা ইস্যু নিয়ে তুমি যদি অ্যাগ্রি করো তাহলে তুমি একসাথে আসবে, ক্যাম্পেইন করবে, একসাথে মন করে কাজ করবে, তারপরে আবার যে যার পথে যাবে। So that is why this model of platforms, যেটা মঞ্চের মডেল অরিজিনালি ছিল, মৈত্রীর মডেল পরে ছিল, এগুলো worked for the women's movement because it didn't force you into ideological agreement. You work for a particular issue at a particular point in time. If you agree on that issue, you don't have to agree with the whole worldview of each other's organizations. And that is what gave strength to the women's movement, and that's what made this autonomous model work. ঋতুপর্ণাদির কোশ্চেনটা কিন্তু উত্তর হয়নি এখনো। উত্তর হলো না, কারণ রত্নাবলী দিকে তো পাচ্ছি না। রত্নাবলীতে তো আচ্ছা, রুচিরাও হাত তুলেছে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারাটা হলো না। না না, তারা তাদের কাজ। সরি, ভেরি সরি। না না, নট এ প্রবলেম, আই এম লাভিং দিস। একটা যেটা আমার মনে হয় যে এই বারবার যেহেতু ওই ইডিওলজিক্যাল পজিশনিং এর কথাটা আসছে, আসলে
মঞ্চ, সচেতনা এবং মৈত্রী একই। সমিতাদি বলছিলেন যে সচেতনার একজন ছেড়েছেন, মঞ্চরও তাই একজনের অনেকটাই ডিফারেন্স হয়েছিল এবং মঞ্চ ওয়াজ ভেরি আনকমফোর্টেবল উইথ দ্যাট। কিন্তু তিনি ঠিক ছাড়েননি, আস্তে আস্তে অনেক মানে কত আসতেন না মিটিং এ, আস্তে আস্তে মানে একটু ইয়ে করে গেলেন, সরে গেলেন। একটা জিনিস কিন্তু ছিল যে এই এই ইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্সটা কিন্তু খুব মানে রাইট উইং সদস্য বা সংগঠন বা ইডিওলজি কারো ছিল না বলে আমার মনে হয়। মানে একটা মোটামুটি আলট্রা লেফট, অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট লেফট, মানে নকশাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা, এবং দ্য লেফট এস্টাবলিশমেন্ট যখন এই সংগঠনগুলো উঠছে, এদের মধ্যেই টানাপোড়েনের গল্পটা ছিল। মানে আমি যদি ইডিওলজিকে ওই লেভেলে নিয়ে যাই, সেটা মানে উনি সিপিএম করেন বা সিপিআই করেন ভার্সেস আমরা কেউ করি, এই একটা জায়গা। কিন্তু তিনি একেবারে রাইট উইং পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত এবং সংগঠন করছেন, ফর এক্সাম্পল মঞ্চ আমি যদি ধরে নিই, এরকম কিন্তু সদস্য নেই। মানে ওই লেভেলের ক্রাইসিসটা কোনোদিনই হয়নি বলে আমার মনে হয়। তার মধ্যেও অনেক টানাপোড়েন হয়েছে, কারণ তখন আমাদের লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি তাই নিয়ে ঝগড়াঝাটি। কিন্তু যেই পোলারাইজেশনটা আজ আমরা দেখছি, even in the late 90s or 2000s, এই লেভেলে কিন্তু ছিল না। তাই জন্য একটা বড় জায়গা ছিল আর কি। এবং ধর্ণা দেবার ওই যে আমরা ওই চিফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে গিয়ে ধর্ণা দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু হচ্ছে, তোমার যদি অস্বস্তি মনে হয় কারণ সেই পার্টির সদস্য, তাহলে তুমি যেও না। এবং পার্টির সদস্য ছিলেন হয়তো, তারাও কিন্তু কোনোদিন এটাতে আপত্তি জানাননি বলেই আমার ধারণা। সে তখন বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাবো না, কিন্তু তাহলে যাবে না বা অন্য সংগঠন যাবে না, এটা কিন্তু হয়নি। সো দ্যাট we never, it wasn't so much of a crisis as of now, যদি আমরা বলি এইটা একটা। আর দুই হচ্ছে চিত্রিতাদির প্রশ্নে যে মৈত্রী এখনো ওই একই জিনিস করে, কিন্তু ওই 3 মাস না 4 মাস অন্তর অন্তর সেক্রেটারিয়েট বদলায় এবং তাদের কাছে সব ফান্ড ইত্যাদি ইত্যাদি না হিসেব পত্র বুঝে না, এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে ফাংশন করে, ইটস দ্য সেম থিং। আর সম্ভবত আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি, চিত্রিতাদি হয়তো বেটার মনে থাকে, সেটা হচ্ছে যে মঞ্চ কিন্তু তখন বলেছিল আমরা পয়সা দেবো না তা না, কিন্তু আমরা কম পয়সা দেবো, কিন্তু তা বলে আমাদের মান কমে যাবে না তো। সেখানে কিন্তু কোনো হয়নি। মন্ত্রী তাদের বলেছে না তুমি কম পয়সা দিচ্ছ, আমরা 300 টাকা দেবো, তুমি 50 টাকা দেবে, তাই জন্য তোমাকে আমরা পাতে নেবো না, এটা কোনোদিন কিন্তু হয়নি। ইনফ্যাক্ট আই থিঙ্ক ইটস অলসো অ্যাবাউট what that leadership constituted at that point of time. তারা কিন্তু অনেক বেশি, আচ্ছা ওই যে আমি বলছিলাম এই দিশা দিতে হবে, দিশা মানে যেটা ভীষণ ভেগ টাইপের কথাবার্তা, সেটাকে একটা পলিটিক্যাল লাইনে নিয়ে যেতে হবে, এইটা করেছিল আর কি। তার জন্য মানে আমরা টাকা হয়তো দিচ্ছি না, কিন্তু আমরা রাজনৈতিক নারীবাদী একটা ডিরেকশন। সো we never faced this because we weren't paying money. টাকা দিতে চাইলে দাও, আমরা তার থেকে কিছুটা টাকা দিয়ে দেবো। So all of these things also existed. সেইটা একটা আমার মনে হয় learning to deal with different kinds of people. হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, আমিও সেটাই বলতে চাইছিলাম। আচ্ছা ঋতুপর্ণা, রত্নাদি 1 মিনিট তোমার জন্য একটা প্রশ্ন ছিল। ঋতুপর্ণা কি আবার প্রশ্নটা করবে? আমি ঋতুপর্ণার প্রশ্নটা শুনেছি, কিন্তু তখন আমার গলা শোনা যাচ্ছিল না, এখন আমি উত্তরটা দিচ্ছি। একটা হচ্ছে যে আমি মানে যাই হোক, আমি ছড়িয়ে বলার জন্য একটা আমাদের সব অ্যাচিভমেন্টের কথা তো বলা যায়নি, কিন্তু একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট আমাদের এই ম্যাস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে হয়েছিল যখন আমরা একটা মেলা করি ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে। এবং তখন আমাদের সবচেয়ে বড় মানে সার্থকতা যে মীরা মুখোপাধ্যায়ের মতো স্কাল্পচার, যিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে তুমি এসেছো বলে এবং তোমাদের মহিলা সংগঠন বলেই আমি কিন্তু একটা মুক্তি দিচ্ছি। উনি সাধারণত দিতেন না। আই স্টিল কনসিডার দিস ওয়ান অফ মাই গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট। দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রথমেই আমাদের কিন্তু লোগো করে দিয়েছিলেন স্বামীজি, এবং
আমার ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে, কারণ নির্মলাদির সঙ্গে ওদের খুব ভাব ছিল, পরবর্তীকালে যশোধারা দিয়েও গিয়েছেন, আমরা গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি এবং গ্রুপের ফাংশনে আর এই যে উইমেন্স গ্রুপ, উইমেন আর্টিস্ট গ্রুপ, তারা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে চলে এসছে। আর একটা কথা হচ্ছে, শুধু তাই না, উষা গাঙ্গুলি নাটক করতেন, হ্যাঁ, গীতা ঘটক গান গাইতেন, এইগুলো আমরা সেদিন, মঞ্জুশ্রী চাকি, এদের সবাইকে আমরা ওই মেলায় পেয়েছিলাম। এখন পড়ো, তাছাড়া একটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় আমাদের এই আলোচনা থেকে বাদ পড়ে গেছে, সেটা হচ্ছে সচেতনা কিন্তু it really became one of the, the core bodies which fed the women's studies in this country. Absolutely. Not only did we have at that time 2 women's studies, Calcutta and Jadavpur in Ekhane, into the other women's studies groups, all over the country, connected with us, both in terms of women's studies, about the researches of individuals and collective research of Sachetana Information Center later on with Nirmaladi. This is something that we mustn't forget. And I still think that one of the arguments that came up about the fact that women activists and women researchers, they are 2 separate bodies. In fact, we had 2 separate conferences, actually was answered by us that to date, women's studies and women's research and women's activism go together. We feed each other, we do not detract. That is one thing I think we should remember. Thank you, Ruchira. আচ্ছা, একটা খুব বেসিক প্রশ্ন করি, একদম যেহেতু সচেতনার শুরুর দিকের শুরু, একদম প্রথম শুরু না হলেও অনেকেই আছেন যারা দীর্ঘদিন সচেতনার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম দিকে কাজ করতে গিয়ে এখনো ফেমিনিজমটা অনেকটা একটা খুব একটা গালাগালির মতো শব্দ হয়ে গেছে। ফেমিনিস্ট মানেই যেন এরকম একটা শব্দ সাধারণভাবে পপুলার পার্লেন্সে সেটাই প্রচলিত। তো আপনাদের কাজ করতে গেলে কি অসুবিধার সম্মুখীন আপনারা হয়েছিলেন যখন একটা কোনো ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন? ওই কোনো মেয়েকে উদ্ধার করা, এই গল্পগুলো শুনেছি 2-1টা, কিন্তু যেহেতু এটা রেকর্ডেড থাকবে, আমি চাইছি 2-1জন জয়ন্তীদি, বেলাদি বা রত্নাবলীদি যদি একটু বলেন, তাহলে এটা আমাদের একটু কাজে লাগবে ভবিষ্যতেও আর কি। হ্যাঁ, আমি এইটা বলতে পারি যে যখন মেয়েদের প্রশ্ন করা হতো, তারা সঠিক জবাব নিজেরাও দিতে পারত না, কেননা প্রশ্নগুলো ওই সাংবাদিকতার মতো প্রশ্নে কিচ্ছু বেরিয়ে আসতো না। কিন্তু প্রশ্নগুলো যদি একজন ফিল্ড ওয়ার্কার যেভাবে তাদের সঙ্গে থেকে তাদের মতো হয়ে প্রশ্ন করে, তখন সেগুলোর আসল জবাব পাওয়া যেত। আর এটা আমার মনে হয়েছে, যেহেতু আমার সাবজেক্টটা যে আমরা মাস 6 ধরে এক জায়গায় থাকি, সেখানে কাজ করি এবং কথায় কথায় বের করা হয়, সহজে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে কথাগুলি, এই একটা অসুবিধে বা অসুবিধে সবই ছিল। আর বাধা কিন্তু আমরা পাইনি, না পরিবার থেকে না বাইরে থেকে কোনো বাধাই পাইনি আমরা। বরং বাল্য বিবাহ আটকানো গেছে, ছেলেদের মদ খাওয়া কমানো গেছে, মদের ঠেক ভাঙা গেছে, এগুলো হয়েছে। কারণ যখন বন্ধুর মতো করে কেউ পাশে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদেরই একজন, আমি তোমাদের মতো এটা বোঝায়, তখন সমস্যা অনেক কমে যায়। আমার এত বছরের ফিল্ড ওয়ার্কে আমি এটা দেখেছি, যে মানুষকে মনে করাতে হবে যে আমি তোমাদেরই একজন। এটা খুব দরকারি জিনিস। এটা আমি আমার সাবজেক্টে নিয়ে বলছি না, কারণ আমি কাজ করতে গিয়ে দেখেছি। এই সাইকেল বার করে রাখবি। হ্যাঁ, না এখানে কারণ উত্তম ভট্টাচার্য ওনার, আপনি একটু, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর একটা প্রশ্ন, আমি ওই প্রসঙ্গে যেটা ধরুন, বা আপনি এমন কাউকে
যে অ্যাবিউজড হচ্ছে, মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের, তার পাশে দাঁড়াতে চাইছেন, তখন পরিবারের ভেতর থেকে তো একটা বাধা বা কথা না বলতে চাওয়া, সেই জায়গায় এসছে পরিবারের মধ্যে থেকে এসছে, বাপের বাড়ির লোকেরা কোনো দায়িত্ব নেয়নি, এগুলো এসছে। কিন্তু বাপের বাড়ির লোকের একই কথা, সহ্য করে নাও, মানিয়ে নাও, এই কথাটা ছাড়া আর তাদের মুখে কোনো কথা শুনিনি। কিন্তু একটা ভয়ও ছিল যে এত বড় একটা সংগঠন এই মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দরকার হলে এরা পুলিশের কাছে যাবে, দরকার হলে এরা জীবন দিয়ে মেয়েটিকে বাঁচাবে। এই ভয়টা খুব কাজ করেছিল ছেলেদের মধ্যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে এইটা তাহলে হ্যাঁ 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 নিশ্চয়ই রত্নাদি। কারণ যখন কেউ বোঝে যে একা অসহায়, অত্যাচার তার উপর বেশি হয়, কিন্তু যখন এটা বুঝতে পারি যে এই লোকগুলোর হাতে পুলিশ আছে, এরা এত বড় বড় সব জায়গায় আছে, এরা আমাদের ছেড়ে দেবে না সহজে। কারণ এটা আমরা মনে করতাম বা বোঝাতাম, অন্তত আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি যে বোঝাতাম যে আমিও তোমাদেরই মতো একদিন, যে কোনো দিন আমিও এরকম অত্যাচারিত হতে পারি। এবং মানুষকে একটু সাহস দিলে সাহস মানুষের ভেতরে থাকে। আমরা একটা এই জিনিসটা আমি কাজ করতে গিয়ে বারবার, এই যে নকশাল আমলে আমার সামনে শুরুলে খুনটা হলো, আমি একা বাড়িতে বসে সেখানে কাজ করছি। শুরুর একটা আমার এখনো মনে আছে, সরকার বাড়িতে আমি বসে কাজ করছি, একা বয়স্কা ভদ্রমহিলা, তার সঙ্গে আমাদের 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা একটা ফ্যামিলির হিস্ট্রি। হঠাৎ নকশালরা খুন করে, দুর্গা মন্দিরে খুন করে এসে বাড়িতে ঢুকলো। আমি একটুও নার্ভাস, এই গল্পটা আমি যশোধরা কে মানিনি, কে করেছিলাম, আমি একটুও নার্ভাস হইনি। আমি ভাবলাম যে বাইরে থেকে যদি এখন দরজাটা খুলে দিয়ে, এরা তো ঢুকে পড়েছে, আরো 2টো ছেলে খুন হবে, আমি দরজাটা বন্ধ করে বললাম এখানে কেউ আসেনি। তারপরে ওদের খড়ের গাদায় আমার অ্যান্থ্রোমিটার যন্ত্রটা অনেকটা ব্যারেলের মতো, পাইপ গানের মতো দেখতে, আমার যে মানুষ মাপার যন্ত্র, সেটা আমি ছাই গাদায় ঢুকিয়ে দিলাম, ওদেরও বললাম। তারপরে একটা মানে আলনার পেছনে শাড়ি ছিল, তাকে ওদের লুকোতে বললাম, বলে পেছনের দরজাটা আমার জানা ছিল, আমি বললাম এখান দিয়ে তোমরা আস্তে আস্তে শাড়ি পরে বেরিয়ে যাও। ওই জায়গায় যদি আমি নার্ভাস হতাম, একটা কেলেঙ্কারি ঘটতো। কারণ ফিল্ড ওয়ার্ককে না তৎক্ষণাৎ কি করতে হবে, এইটা খানিকটা জানা দরকার। এটা এখন এরকম অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, তখন যশোধরাদের যখন বললাম, যশোধরা বলে তুমি লেখো। আমি বললাম না, লিখলে অনেকের নাম লিখতে হবে, আমি লিখব। একে তো ফেস করেছি। আসলে মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে হলে 2টো জিনিস দরকার, নিজের ভেতরের ভালোবাসা আর সাহস। এই সাহস নেই বলে মেয়েরা আজকে মার খাচ্ছে। আমার একটা প্রশ্ন, রুচিরা যেহেতু রয়েছে, আমি জানি না আমার এই 92 বছর বয়সে এইসব কথা বলাটা উচিত কিনা। না না, অবশ্যই খুবই মূল্যবান কথা, এগুলো শুনতে চাই, এবং এগুলো রাখতে চাই বলেই তো এটা তো একটা মানে আর্কাইভের মতোই। আমি তো ওই জন্য বাকি যে 2জন আছেন, রত্নাবলীদি এবং জয়ন্তীদির কাছেও একটু শুনতে চাই। প্রশ্ন তো হবেই অনেক, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার কথাটা একটু যদি বলে রাখেন। হ্যাঁ, রত্নাদি একটু ওই ফেমিনিস্ট যে প্রশ্নটা ভাস্বতী করলো, তুমি একটু উত্তর দেবে যে প্রথম দিকে আমরা যখন ফেমিনিস্ট নিজেদের বলতে শুরু করলাম, তার রেসপন্সটা কিরকম ছিল? আমাকে বলছিস? হ্যাঁ, তোমাকে বলছি। হ্যাঁ, আনন্দবাজার তোমাকে বলছি। হ্যাঁ, আমাকে বলছিস? হ্যাঁ, তোমাকে বলছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা তো প্রথমত একটা জিনিস যেটা হলো, সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথম যেটা আমি বলছি যে নিজেদের প্রশ্ন করাটাই একটা বড়
ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ এর আগে আমরা জানতামই না যে পারিবারিক মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের প্রতি হিংসা এরকম, মানে there was such violence against women within the middle class families. In fact, eta and the first time we were made aware of it was when we were suddenly, I mean, in when the office was in Rashmiri Avenue, then we were suddenly faced with this advertisement in Shanonda that we did marriage, broken marriages and counseling against that. So then we suddenly had a huge lot of people descending on. Yeah. And that was the time when we also faced certain problems within the circle of, say, when I was teaching at Bashanti Devi College or where otherwise, they were all rather curious as to what we were doing. We actually had to become, we went all in body. We went to these places, we demonstrated outside, we acted and worked in a way that we are generally not supposed to do as middle class women, and certainly not as middle class academics. So at that time, and on the other hand, there was this thing about bourgeois feminism, which was also a kind of, abuse. So basically, we were facing it from both sides. Those who are progressive and who considered that certain protests should be made against the social abuse, against violence against women, were still looking upon us as bourgeois feminists. And we had to make that quite clear, that we were women activists, and we were not such, so as I said in the beginning, that we were not supposed to be just men haters, or, doing the other kind of things like wearing different kind of clothes and what was going on in the West. So it was very difficult to gain certain amount of acceptance, but we did. And as I said, we got, and you see, nothing is static. History is something that progresses. As I said, there came a time when the women organizations of the left parties were very much with us. People like Shamoli, and later on, other women came, and we also were, we had Joshotarani and Malini as chairpersons of the Women's Commission. So, we had reached a point when Sachetana was the starting point, but from then we had taken on, and those who were connected with Sachetana had gained certain amount of respectability, both as academics and as activists. And the fact that we didn't take any money, that was also a great point. We were not NGOs in the usual NGO style. So, and the fact that someone like Nirmaladi would go with Noyantara to the Baliganj police station was a very important point, and we worked from all angles. Like, I remember going to the zonal ম্যাগাজিন পড়ার গল্পটা বলো। পুলিশ থানায় তুমি আর নির্মলা কি পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলে, সেই গল্পটা বলো। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি যেটা হলো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং, মানে আমরা একটা, there was this particular case, এই কেসটাতে যে মানে স্বামী, সে হচ্ছে ইকোনমিক্স এর লেকচারার একটা কলেজে। তো আমাদের সকালবেলা যেতে হবে পুলিশ স্টেশনে। তো আর কেউ নেই, নির্মলা দি আর আমি হচ্ছে গড়িয়াহাট থানার সবচেয়ে কাছে থাকি। দুজনেই বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে বেরিয়েছি, মানে কেউই বলিনি যে পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছি ইয়ে হবে। নির্মলা দি আমার বাড়ির তলায় রকে এসে একটা রত্না বলে হাত দেবে, আমি নেমে আসবো, আমরা দুজনে ওইভাবে গেছি। তারপরে তো গেছি, যাওয়ার পর পুলিশ স্টেশনে তারা তো আমাদেরকে কোন রকম ভাবে পাত্তা দিতে চায় না।
আর এরকম ধরনের কথা বলছে যে একটা করে থাপ্পড় মারবে আর আর আপনারা সঙ্গে সঙ্গে এতে চলে আসবেন, পুলিশ স্টেশনে চলে আসবেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে এরকম হয় না বলে নির্মলা দি তাকে স্পেশালি বলো যে আমি জানি না আপনাদের সেখানে তখন বলা হয়েছিল আপনাদের ফেমিনিস্ট মহিলারা কি করে, কিন্তু সাধারণ বাঙালি পরিবারে এটা অ্যাকসেপ্টেবল। তো যাই হোক, তখন তো আমরা খুব, নির্মলা দি খুব বকলেন যে জাস্ট একটা থাপ্পড় মারলো, এটা একটা আপনি বলতে পারলেন, আর পুলিশ অফিসার আপনি। এই সমস্ত বলে টলে আমরা বেরিয়ে এলাম। তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে সেই তাদের বাড়িতে যেতে হলো। বাড়িতে গিয়ে যেতে সেই ভদ্রলোক তো নির্মলা দিকে দেখে আঁতকে উঠলেন, কারণ তার সিলেকশন কমিটিতে নির্মলা দি ছিলেন এক্সপার্ট। তো ফলে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমরা দুদিকেই নানা রকম আমাদের বিভিন্ন পরিচয় ইত্যাদি ইত্যাদি, একদিকে পরিচয় গোপন করতে হচ্ছে, আরেকদিকে পরিচয় ব্যবহার করতে হচ্ছে। তারপরে ফেরার রাস্তায় আমরা মুরলীধর গার্লস কলেজের ইয়েতে গায়েতেই একটি পরিবার থাকে, তারা বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল। সেই মহিলা নির্মলা দিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই কি মিনি তুমি এত সকালে করতে গেলে? নির্মলা দি বললেন, একজনদের বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখা করতে। তারপরে বলে দুজনেই যখন আমরা ফিরে এসেছি, তারপরে দেখা গেল কিছু করা যাবে না, তখন আমি কমিউনিস্ট পার্টির যে জোনাল অফিস সেখানে গেলাম। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বললাম, তারা তখন বললো ঠিক আছে আমরা পুলিশদেরকে বলবো। আর নির্মলা দি এদিকে মানে পুলিশের বড় কর্তা যারা, তাদের ওরকম যাদের চিনতেন আইপিএস অফিসার, তাদেরকে একটা ফোন করলে, ফলে যেটা হলো কিছুদিনের মধ্যেই এই লোকেরা মহিলাকে তো ফেরত নিলই। আর তারপরে যেটা হচ্ছে পুলিশ, ওই থানার পুলিশ অফিসার ফোন করে নির্মলা দিকে বলে, এই যে ব্যানার্জি বাবু আপনারা কেসটা এবার ছেড়ে দিন, তা না হলে আমরা তো, আমাদের আর চাকরি থাকে না। আমরা তো আপনাদেরকে কিছু বলিনি, আমরা তো বলিনি যে আমরা এই মারধর সমর্থন করি, কিন্তু মানে বুঝতেই তো পারছেন। আর বারবার নির্মলা দিকে উল্লেখ করলেন ব্যানার্জি বাবু বলে। এই হচ্ছে আমাদের জয়ন্তী দিও একবার বকেছিল পুলিশকে, আমার মনে আছে। জয়ন্তী দিয়ে আমি আর ইয়ে তো সেই একজনদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে 36টা ব্লাউজ সেইটা নিয়ে এসে পুলিশ আমাদের সেটাকে, সে পুলিশ তখন আমাদের ছাড়বে না কিছুতেই, বলছে না প্রত্যেকটা আমাদের ওই লিস্ট করতে হবে। বেলা খাইনি দাইনি গিয়ে পুলিশ স্টেশনে বসে আছি, বাথরুমে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। আমরা যশোদারাদির বাড়িতে গেলাম, কারণ ওটা যোধপুর পার্কে এড়িয়েছিল। যশোদারাদি দেখেই বললেন এইসব এসছে পূরণ দেবী। তারপরে যাই হোক ঠিক আছে, সেখানে বাথরুমে গিয়ে চান করে জল খাবার খেয়ে তারপরে আবার পুলিশ স্টেশনে এসে ওই ব্যবস্থা করতে হলো। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে সেদিন আমাকে দেখে কেন জানি ওদের মনে হয়েছিল যে আমি হচ্ছি ভিকটিম। তখন বোঝাতে হলো তাদেরকে যে আমি ভিকটিম নই, অন্যজন মানে ভিকটিমের একটা চেহারা হতে হবে, এবং সেই চেহারাটা আমার। এরপরে আর তোমরা বলছো ফেমিনিস্ট বললে গালাগাল দিলে গায়ে লাগে, আমাদের যা গেছে সে আর বলার না। জয়ন্তীদি জিআরপি মনে আছে, শিয়ালদা স্টেশনে আমরা লিফলেট দিয়ে ট্রেনে ফেনে উঠে ক্যাম্পেইন করছি, হ্যাঁ ফেমিনিজমে করে একটা কমপ্লেন করতে গেছি থানায়, অনেক মহিলা, সব পুলিশ ঘাবড়ে গেছে, লোকটা গেঞ্জি পরে বসেছিল পুলিশ ইন্সপেক্টর। জয়ন্তীদি গিয়ে একই বলে, সে পুলিশ অফিসার তাকিয়ে আছে, এত মহিলা ঢুকে গেছে, বলেছে হ্যাঁ কি কমপ্লেন, এরকম একটা কি বলাতে জয়ন্তী বলেছে বলবো না। তো কেন তাহলে ঢুকেছেন? আপনি আগে জামা পড়ুন, এরম ভাবে কম জামা আমরা হো হো করে হাসছি, হাসতেও পাচ্ছি না। জয়ন্তীদি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, ভদ্রলোক ঘাবড়ে ঘুবড়ে তাড়াতাড়ি ওই ভীষণ গরম শিয়ালদা থানায় ওই আরপিএফ বা জিআরপি, তিনি তাড়াতাড়ি একটি ওই শার্ট পরে ফেললেন। জয়ন্তীদি তখন বলে এবার আমরা আপনাকে কমপ্লেনটা বলবো, বলে তাকে আবার নেক্সট রাউন্ড অফ তুলো ধরা করলেন। ভেরি এমবোল্ডেন্ড যে আমরা পুলিশকে বকেছি, সবাইকে বকেছি, হ্যাঁ ভায়োলেন্স নিয়ে, দারুণ, আমার এখনো মনে আছে। মানে জয়ন্তীদি ওয়াজ এ হিরো, মানে সাংঘাতিক সেই মুহূর্তে আমাদের কাছে তখন।
আর বুর্জোয়া ফেমিনিজম বললো না রত্নাদি, একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল, সেটা হচ্ছে মঞ্চ আর সচেতনার নানান রকম একটা টেনশন ছিল যে সচেতনার মেম্বাররা সিল্কের শাড়ি পরে, নির্মলা দিয়ে আমাদের শিখিয়েছিল যে শোন একদম পাত্তা দিবি না, মার্চে যাবি সিল্কের শাড়ি পরে যাবি, কেন যাবি না? তাছাড়া রাখা তোর ওটা মনে নেই যে ফ্রম দ্য বিগিনিং জয়ন্তীদেরও এটা মনে আছে কি পরিমাণ সময় যে নষ্ট হতো ওই মঞ্চে গিয়ে যে whether men should be allowed to become members. ওরে বাবা, আমি that it was an issue, সেটা আমি সত্যি কথা বুঝলাম not from leftists but from এই within our own organization. এই যে বারবার that we were men haters and or we were not men haters, এটা প্রমাণ করতে হবে। আমরা বললাম এটা আমাদের সমস্যা নয়, আমাদের কোনো সমস্যা নেই পুরুষদের, ইনফ্যাক্ট ওই তো রণজয় দিয়ে শুরু, আমাদের কেন সমস্যা হবে? তোমরা আরো অন্যান্য এত মুশকিল আছে সেগুলো নিয়ে বলো। আচ্ছা, আর একটা কথা যেটা আমি তখন আমি ছিলাম না এখানে, মানে এটার মধ্যে ঢুকতে পারিনি, কিন্তু শুনতে পেলাম। আচ্ছা দেখ, এই প্রস্টিটিউশনের ব্যাপারটা নিয়ে না আমি একটা কথা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আমরা সচেতনা ইয়েরা মেম্বাররা ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড কালেকটিভলি প্রথম থেকে আমরা এই দুর্বারের সঙ্গে ছিলাম। এবং আমার মনে আছে যে প্রথম কনফারেন্স যেটা, তখন আমি মেম্বার্স অফ দ্য উইমেন্স কমিশন বলে বিদ্যাদি আমার পাশে বসে আছে, বিদ্যাদি আমার হাত ধরে বলেন, রত্না মনে হচ্ছে তো রেভলিউশন হয়ে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও বুঝতে পারলাম যে দুর্বার থেকে এই যে একটি মেয়ে বারবার নিজের সম্পর্কে বলে গেল যৌন কর্মী, মানে যৌন কর্মী এবং যৌন কর্মীর তফাৎ তারা জানে। সেক্ষেত্রে এইটাকে যৌন কর্মী কথাটা ব্যবহার করলে যে তাদের সবকিছু পাওয়া হয়ে যাবে, এবং দিস ক্যান বি আ স্লোগান, এই দ্য কোয়েশ্চেন অফ দ্য সেক্স ওয়ার্ক এজ ওয়ার্ক, এইটা কিন্তু ওয়াজ রিয়েলি আ প্রবলেম। এবং আমাদের কথা আমি নাম করে বলতে চাই না, কিন্তু মিডল ক্লাস সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা এদের সঙ্গে কাজ করতেন এবং বলতেন তারা এদের সঙ্গে আইডেন্টিফাইড, আমি তাদের চেহারা খুব পরিষ্কার করে দেখি। যে সম্মেলনটার কথা বলা হচ্ছিল, সেই সম্মেলনে আই ওয়াজ এ স্পিকার, সুতরাং আমি জানি। সেখানে গিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি ঝগড়া দেখেছি between a social organization who were working for refuge and rehabilitation with another organization who were working for Durbar. সুতরাং এইগুলো না, এই শোষের মধ্যে ভূত আমাদেরই ছিল। আর আমি তাছাড়া যেটা আছে আমার মনে আছে, বসে বেলাদির সঙ্গে যখন বেলাদি রাজশ্রী আমরা একসঙ্গে বসে যখন কেস স্টাডিজ করছি, they became our friends. কিন্তু আমি কখনো বলবো না যে সেই মেয়েটি ভুলে গেছে তার ইতিহাস আর আমি ভুলে গেছি আমার ইতিহাস। এটা হয় না। যৌনকর্মী এবং যৌনকর্মীর এই যে তফাৎ যারা বোঝে না, তাদের কাছে সমস্যা কিন্তু অত সহজে এদের এই যে গায়ে গতরে খাঁটি শ্রমিকের অধিকার চাই বললেই কিন্তু শ্রমিক বললে কেউ লোকে ব্যবহার করবে না। আর নারী শ্রমিকদেরকে লোকে তাদের উপর যৌন অত্যাচার হয় না এটা কখনো বলা যায়? These were very complicated issues and we had to negotiate with that, at the same time question our own structure of knowledge. এটা আমি কিন্তু কিছুতেই আমার মনে হয় যে this we owe to ourselves and we owe to Sachetana, that we were able to question both, the social system and ourselves along with it. I agree with you. এটাও হয়তো মনে রাখা উচিত যে প্রথম দুর্বারের কনফারেন্স চেয়ার করেছিল ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত অ্যাজ ল মিনিস্টার। আচ্ছা, আমাদের সময় কিন্তু শেষ হয়ে এসছে, আর 3 মিনিট বাকি বাজতে। ভাস্বতী, জয়ন্তী দিকে তো দেখছি, জয়ন্তী দিকে আছো? ওনার হয়তো শুনতে পাচ্ছি, বন্ধ করে শেষ করে দেব আর গুছিয়ে জয়ন্তী আছে।
রুচিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি কিছু বলবেন নাকি? না না, আমি আগে হাত তুলেছিলাম, হয়তো সেটার জন্যই মনে ও হচ্ছে। আচ্ছা। আচ্ছা, রুচিরাকে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন। রুচিরা, কোনো একটা অনুষ্ঠানে তুমি বলেছিলে, বোধহয় কনক্লেভেরই কোনো একটা অনুষ্ঠানে, যে এই যে 498A থেকে 2005 এর ওই প্রোটেকশন অফ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট হলো, এই জার্নিটার পেছনেই উইমেন্স মুভমেন্টের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তো এই যে সচেতনা বা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ বা মৈত্রী প্ল্যাটফর্ম, মানে এরা কি একটা প্রেসার গ্রুপ হিসেবেই কাজ করেছিল এই পিরিয়ড, মানে অ্যাটলিস্ট এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সংক্রান্ত আইন এবং সেই আইনের আবার যেটা ক্রিমিনাল ল থেকে একটা সিভিল ল, এই যে জার্নিটা এদের কতটা ভূমিকা ছিল, জাস্ট এইটুকু যদি বলো। মানে মানে এমনি জেনারেলি আমরা জানি যে উইমেন্স মুভমেন্টের একটা ভূমিকা থাকে অ্যাজ এ প্রেসার গ্রুপ, তারা কাউকে আইন করতে বাধ্য করে, কিন্তু পার্টিকুলারলি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে যে লেজিসলেশনস, সেই লেজিসলেশনস এর পেছনে কি আলাদা করে এদের কোনো ভূমিকা ছিল? একটু ভাবতে হবে। আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা আলোচনাগুলো চালিয়েছিলাম এবং বুঝতে পারছিলাম যে ওই একই রকম কেস আসতো এবং মহিলারা they wanted the violence to stop but they didn't want to walk out of that marriage, এবং তখন ওটা বারবার কথা হতো যে 498 একটা আসে না, তার সাথে কাস্টাডির মামলা আসে, তার সাথে 125 CRPC মেইনটেনেন্স এর মামলা আসে, তাই জন্য মানে অনেক সময় মেয়েরা বেরোতে চায় না বিয়ে থেকে, এই একটা। এবং আমাদের কয়েকটা কেস এসেছিল এবং সেটি মৃত্যু, সেটি একটি মহিলা মধ্যবয়স্ক যিনি মারা যান কারণ তার ভাইরা তাকে দেখেনি, এবং সাংঘাতিক মানে ফ্যামিলি। তো আমরা we realized যে this is really true এবং we need to expand the definition of domestic violence beyond matrimony. কিন্তু এই এন্টায়ার যে আইনের এভলিউশন, সেটা আমি খুব ব্যক্তিগতভাবে জানি না যে তার অথবা মৈত্রীর খুব ভূমিকা ছিল কিনা। ছিল partially in terms of discussion, কিন্তু actually informing the law ওইটা I think was later, একটু প্রান্তিক, not center stage. ওগুলো ফ্লাভিয়া আমি ছিলাম রে, দুটো কনসালটেশনে আমি ছিলাম। হ্যাঁ, কনসালটেশন আমিও একটা ছিলাম, অন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সেও আমি ছিলাম আর সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টেও আমি ছিলাম। হ্যাঁ, ইস্টার্ন রিজিওনাল কনসালটেশনস গুলোতে একটু আমরাও ছিলাম, কিন্তু খুব আমি অন্তত যাই, সমিতা দি বেটার বলতে পারবে। আমি ছিলাম এবং আমার কন্ট্রিবিউশনও আছে। ফর ইনস্ট্যান্স সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টে এডুকেশনের জন্য আলাদা একটা ওটা আমি বলেছিলাম। দ্যাটস গ্রেট সমিতা দি। কিন্তু এই ইতিহাসগুলো সত্যি আমরা জানতাম না, আজকে মানে আমাদের কাছে যেন একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। সত্যি জানতাম না। আইনটা নিয়ে যদি আরো আলোচনা করতে হয়, ওটা একটা আলাদা একদম ঠিক, যেটা একবার তুমি বলেওছিলে আগে যে রাতনক্ষলের, এটা অনেক আগে আমরা করেছিলাম। রিক্লেম দ্য নাইট তো আপনি বলেছিলেন সমিতা দি, মৈত্রীর সঙ্গে অ্যারাউন্ড 5 আপনি বোধহয় তখন কেমব্রিজে নাকি? না আমি চলে এসেছি 96 এর ডিসেম্বর, 10 ডিসেম্বর যেটা হিউম্যান রাইটস ডে, সেই 10 ডিসেম্বরে আমরা প্রথম রিক্লেম দ্য নাইট করেছিলাম। কিন্তু সেবার সারা রাত থাকা হয়নি রে রুচিরা। ইনফ্যাক্ট সেবার নয়, সেটা পরে হবে, কারণ সেবার আমাদের বরঞ্চ গ্রাম থেকে মেয়ে আসবে, তারা বাড়ি যাবে বলে খুব রাত আমরা করতে পারিনি। আমরা 6টায় শুরু করে 8টার মধ্যে গুটিয়ে দিয়েছিলাম। এটা কি 96 সালে হাজরায় যখন ছিলাম? হাজরা মোড়ে কথা? হ্যাঁ রে, 96 কথা। হ্যাঁ 96 1996 হ্যাঁ ঠিক। যাই হোক, ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা কি আর প্রশ্ন বা করবো না, এখানে এবার শেষ করবো? কারণ মনে হয় 9:30 বাজে, এবার শেষ করাই ভালো। সমিতা দিকে অনেক ধন্যবাদ, এতক্ষণ সময় তুমি আজকে দিয়েছো আমাদের পুরোটা অর্গানাইজ বা মানে অ্যাঙ্কারিং করার জন্য। আর বাকিদের বলে মানে কি ধন্যবাদ দেবো জানি না, বেলা দি, রত্নাবলী দি,
জয়ন্তী দি, আর ওইদিকে রুচিরা বেচারা বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গেছে, সেখানে আমরা তাকে এক ঘরে করে ফেলেছি, একটা ঘরের মধ্যে আটকে বসে আছি সন্ধ্যা থেকে। আচ্ছা, আমরা তো সবাই একই কাজ করি, কে কাকে ধন্যবাদ দেবে বলো তো, আর কে নেবে? এক্স্যাক্টলি। ওই আর কি, মানে আপনাদের জয়স্মিতা আজকে জয়েন করেছে, জয়স্মিতা একটা বোধহয় মেসেজও করেছে, খুব ভালো লেগেছে। তো জয়স্মিতা আমাদের পোস্টারটা ডিজাইন করেছে। জয়স্মিতা আমার ব্রেবনের ছাত্রী, এখন কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছে অন অ্যাকচুয়ালি পোস্টার্স, মানে পোস্টার্স এন্ড মানে পলিটিক্যাল পোস্টার্স এন্ড আদার পোস্টার। তো আর একটা কথা বলে, আমাদের এখানে অঞ্চিতা ঘটক বলে একজন ছিল, তার বাবা তখন পুলিশের ডিজি ছিল। ও আমাদেরই সঙ্গে, ওর বাবা আমার খুব ছোটবেলারই বন্ধু, 15 বছর থেকে ওর বাবা আমার বন্ধু। তাই আমি এগোতে খুব একটা ভয় পেতাম না, কারণ জানতাম যে ঘটককে একটা ফোন করলেই। সেই সময় আমাদের বন্ধুত্ব গুলো মজার ছিল। বন্ধুত্ব মানে বাড়ি বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বন্ধুত্ব নয়, বাড়িটাই বন্ধু। এই যে রত্নাবল্লী বললো, যশোধরা বললে এখানে চান করে খেয়ে যাও, এসব তো আমার জীবনেও বহুবার হয়েছে। যশোধরার বাড়ি আর আমার বাড়ি একদম কাছাকাছি ছিল। আমরা কিন্তু সচেতনায় যে কাজ করেছি তার চেয়ে বেশি এনজয় করেছি, এখনো করছি। এই যে একা একা ঘরে বসে থাকি, আজকে এতগুলো মুখ দেখলাম, আজকে ঘুম ভালো হবে। যদিও পরে আমার মেয়ে বলবে, এসবে তো তোমার ভুল হয় না, ওষুধ খেতে খালি ভুলে যাও। আচ্ছা, আরেকটা বিশেষ মানে ধন্যবাদ পাওয়া, তোমার তো বলার ছিল। আমার কিছু বলার ছিল না, আমি আর অপর্ণা তো অর্গানাইজার। ফলে আমাদের একটা লোগো আছে উইমেন্স হিস্ট্রি কনক্লেভের, যে উইমেন ইন হিস্ট্রি, উইমেন মেক হিস্ট্রি। তো সেই লোগোটাকে যদি সার্থক করতে হয়, তাহলে দোজ উইমেন হু মেক হিস্ট্রি, মাঝে মাঝে তাদেরকে তো নিয়ে আসতে হবে এক জায়গায়, নিয়ে এসে তাদের কথা শুনতে হবে। শুধু আমরা তো শিখলাম, আজকে অনেক কিছু জানলাম আপনাদের কাছ থেকে। এটা আমাদের দেশে বহুকাল আগে থেকে দুপুরবেলা পানের বাটা নিয়ে মেয়েরা চারপাশে বসতে, এই সিস্টেমটা বহুদিনের। এখন আমাদের পানের বাটা নেই, হাতে মাইক আছে। এবার শুধু এখানে আমরা বসে আছি, আমরা তো অনেকের মানে জেনারেশনের তফাৎ, এবং যেটা সবচেয়ে বেশি যে অপর্ণার মেয়ের আজকে জন্মদিন, তা সত্ত্বেও আমি আশা করছি যে সে রেকর্ডিংটা করেছে, এবং সেটাও খুব মেটিকুলাসলি প্রত্যেকবার করে। ও কিন্তু নিজের মুখটা কখনো দেখায় না, মানে ও পুরো কিন্তু মারকে সাহায্য করার জন্য ও এই পুরো কাজটা প্রত্যেকবার এই কাজটা করে যায়, এবং আজকে এই বিশেষ দিনেও ও সেটা করেছে। তো সেটা এখনকার ছেলে মেয়েরা, আমি তো বলি সব সময়, সবাই বলে যে ছেলে মেয়েরা নাকি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। আমি তো দেখি ওরা সাহসী, ওরা আমাদের মতো মিথ্যে কথা বলে বাড়ি থেকে বেরোয় না, আমাদের মিথ্যে কথা বলে বাড়ি থেকে বেরোয়। যেটা বলবে সেটা। আর যাকে পছন্দ করতাম না, ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করানো হতো, প্রতিবাদের কোন উপায় ছিল না, এরা করবেই না। আমি খালি একটা প্রতিবাদ করতে পেরেছিলাম, আমার ছেলের পৈতে দিন বলেছিলাম, তাহলে মেয়েরও না, বলেছিলাম মেয়েরও পৈতে দিতে হবে। আমার শাশুড়ি বললেন, কও কি, এইরকম কথা তো শুনি নাই। আমি বললাম, হ্যাঁ, গার্গী মৈত্রের পৈতে হয়েছিল, অতএব মেয়েরও পৈতে দিতে হবে। আমার শাশুড়ি ভয়ে পিছিয়ে গেল। অনেক ধন্যবাদ সকলকে। হ্যাঁ, আমার খুব ভালো লাগলো। ভালো থাকবেন বেলাদি। হ্যাঁ, ভালো থাকবেন, খুব ভালো থাকবেন। তোমরা থেকো। তোমার মেয়েকে আমার প্রাণ ভরা ভালোবাসা দিও, ও যেন গুণে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। এই যে সমিতাকে নিয়ে আমরা, রাকাকে নিয়ে আমরা খুব গর্ব করি, কারণ রাকা এত ঠান্ডা মাথা, যে এখন আমাদের এত ঠান্ডা মাথা না, অথচ সমানে কাজ করে। রাকাকে আমরা ভালোবাসি খুব, সেই জন্য এমন এক্সাম্পল সেট করছে যে আমরা তার ভালোবাসা দিতে পারি না। নির্মলা চলে গিয়ে না আমরা বড় একা হয়ে গেছি, এটা খালি মনে হয়।
ঠিক আছে, অল্প ঠিক আছে, পরে আবার গল্প হবে। বাই এভরিবডি, গুড নাইট। সমিতা দিকে শুভরাত্রি। না থ্যাংক ইউ শিমন্তি ফর জয়েনিং। শিমন্তি ইউএসএ থেকে জয়েন করেছে, খুব ভালো। সবাই যারা জয়েন করেছেন এতক্ষণ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, চিত্রিতা দি, সবাইকে গুড নাইট, থ্যাংক ইউ। শিমন্তি চশমা পরে আমি চিনতে পারছিলাম না। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে করলাম, তাই চশমা পরে চা। ঠিক আছে, খুব ভালো লাগলো। জেরিও যে কিছুক্ষণ, জেরির আজকে বোধহয় রাতে ফ্লাইট, জেরি কিছুক্ষণ যে থাকলেন, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ, বাই এভরিবডি। সমিতা দি ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। তুই যাতায়াতের পথে একবার আমার কাছে হয়ে যাস। আচ্ছা, হয়ে যাবো। মা, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এবার শেষ জয়ন্তী দিয়ে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। ভালো থাকবেন। আপনার কথা শেষটুকু আর শোনা হলো না, কিন্তু ওই লেখাটা তুমি এতে দিয়ে দিও। লেখাটা যারা বেলা দিকেও বলবো, জয়ন্তী দিকেও, রত্নাবলী দিও, আপনাদের লেখাগুলো যদি একটু রেখে মানে আপনারা দিয়ে দেন, তাহলে সেটা আমি মৌসুমীর সাথে কথা বলবো, মৌসুমী দির